and the vascular malformations. And the discussion chronology: first there will be a polling and the three case presentation by three students, followed by a question answer session, and then there will be a Kahoot quiz competition and comment from the faculty member and the brief summary and the take home message of the day. Please put your question in the chat box. Your each and every questions will be answered. Treatment approach for vascular anomalies, it's a multi-modality approach, যেটা আমি আগেই বললাম। কখনো কখনো দেখা যায় কিছু প্রবলেমের জন্য only drug therapy is enough, but some instances may need some sorts of the sclerotherapy and other endovascular therapy or even a conservative one. And interventional radiology also plays a very important role. And the imaging modalities nowadays, এই ভাস্কুলার অ্যানোমালিসি যেগুলো করা হয় সে সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণাটা থাকতে হবে। এই ওভারঅল ম্যানেজমেন্টের জন্য ইউ নিড এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি পিপল, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা সবাইকে আজকে ডেকেছি এবং এখানে ইনভাইট করেছি আমাদের সঙ্গে এই পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের পার্ট অফ দ্য টিম মেম্বার হওয়ার জন্য। And its morbidity from the vascular anomalies or malformations ranges from a mild discoloration like a portoine stain to of the skin to massive involvement leading to a functional compromise and even maybe life-threatening complications. So all vascular malformation is not alike. So with these few words, আমরা দেখি এর কতটুকু আমরা কভার করতে পারি। But today we have invited the three renowned faculty members, Professor Mohammad Aibali, Professor and Head, Unit of the Plastic Surgery, BSMMU, and Professor Abul Hassan Mohammad Bashar, Professor of Vascular Surgery, NICVD, and the Professor Mojammel Haq, Professor of Pediatric Surgery. So both are very talented surgeons, very good teacher, academician, very student friendly and with a very pleasing personality. And আমাদের সিনিয়র টিচার যারা থাকেন সবসময় প্রফেসর মজিদ, প্রফেসর মারগুব যারা আছেন এবং সবাই আর স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং এখানে আছে সবাই তোমাদেরকে শেখানোর জন্য এবং কনসেপচুয়ালি যে ভুলগুলো হচ্ছে বা যে মেথডস বা অ্যাপ্রোচ টু দ্য পেশেন্ট যে পিটফলগুলো আছে সেগুলোকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য, সো দ্যাট পরীক্ষাতে তোমাদের জন্য এই ধরনের প্রবলেম না হয় এবং কনফিডেন্টলি এক্সামিনারকে ফেস করতে পারো। So welcome Professor Mohammad Aibali, Professor Bashar and Professor Mojammel. So first there will be polling. Polling will be conducted by Dr. Hassanul Abedin, Assistant Professor Surgery. Dr. Hassan, please come to the screen and moderate the poll. Thank you, sir. So আপনি শেয়ার করতে হবে পোলিংটা। Okay. Dear students, there are 10 questions regarding vascular malformation, arterial and venous disorder. Your answer will be anonymous. Allotted time is 4 minutes. Please participate. Time is start. Dr. Firdaus Rahman, please erase the mark. Can you hear me, Dr. Firdaus? One minute left.
Time is over, sir. Time is over. 61. ওকে, আর 1 মিনিট দাও, দেখি আর Yes. আরো কিছু অ্যাটেম্প করুক। জি। ডক্টর মারুফ শুনতে পাচ্ছ আমাকে? মারুফ, ডক্টর মারুফ। Sir, হয়ে গেছে 1 মিনিট। একটু বাসার একটু ওয়েট করো, আমি জাস্ট একটু। ওকে, চলে 1 আসছে, মিনিট। রেকর্ড অন দিস কম্পিউটার। চলে আসছে, Recording চলে in আসছে, sir. progress. ওকে, হ্যাঁ বলো, ইউ স্টার্ট। Okay. Our first question was, which one is the commonest birthmark? Option was capillary hemangioma, that is strawberry nevus, and capillary vascular malformation, that is port wine stain. Correct answer is strawberry nevus, and 60% student give the correct answer. Which one is common in limbs? Congenital arteriovenous fistula, cavernous hemangioma. Correct answer is congenital AV fistula, and 60% student give the correct answer. Which one is most informative radiological technique in case of venous malformation? Correct answer is MRI. Here only 23% student can give the correct answer. 70% of hemangiomata resolved by 7 years of age. It is a true statement, and 94% student give the correct answer. Which one is not a characteristic of intermittent claudication? Here the correct answer is present on taking the first step. Actually, intermittent claudication is not present on taking the first step. It is on first step there is pain in case of osteoarthritis, not in case of intermittent claudication. So this statement was not correct. Here 80% student can give the correct answer. Normal resting ankle brachial pressure index is, correct answer is 0.9 to 1.4. Here 68% student can give the correct answer. Patient with rest pain with or without ulceration or gangrene is termed as, correct answer is critical limb threatening ischemia, and 55% student can give the correct answer. Number 8 কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্টেম বাদ গেছে, এটা আমরা বাদ দিচ্ছি। CEAP ক্লাসিফিকেশন, এখানে C স্ট্যান্ডস ফর ক্লিনিক্যাল, E এটিওলজিক্যাল, A অ্যানাটমিক্যাল, and P প্যাথোফিজিওলজিক্যাল। সো কারেক্ট আনসার শুড বি অল অফ দ্য অ্যাবাভ। এখানে একটা স্টেম হয়তো প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে। Varicosities at anterolateral thigh and cuff indicates, correct answer is anterior accessory great saphenous vein incompetence, as it is in the anterolateral thigh. If it is in the anteromedial thigh, then it will be great saphenous vein incompetence. So here our correct answer is anterior accessory great saphenous vein incompetence. Only 25% student can give the correct answer. Before varicose vein surgery, we must exclude DVT and peripheral arterial disease. Correct answer is both. 81% student can give the correct answer. If we don't exclude this, if we don't exclude DVT and we do the varicose vein surgery, there is chance of venous gangrene postoperatively. And if we don't exclude peripheral arterial disease, after varicose vein surgery, when we apply the compression bandage, there is aggravation of the peripheral arterial disease that may lead to ischemia. So we must exclude both of this before the surgery. Thank you. থ্যাংক ইউ ডক্টর হাসান ফর কন্ডাক্টিং দ্য পোল। আই থিঙ্ক প্রফেসর বাশার আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন। প্রফেসর বাশার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. ইউ আর ওয়েলকাম, ইউ আর ওয়েলকাম। অনেকদিন পরে দেখলাম বাশার, ভেরি নাইস টু সি ইউ। কেমন আছো? ভালো? Thanks. Thanks, sir. ভালো স্যার, স্যার। ওকে ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছো তো না? আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার। মনে করলাম বাসায় চলে যেতে পারবো, তো একটু চেম্বারে আটকে আছি। শেষ হয়েছে, কাজ শেষ স্যার, কাজ শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো এই পোলিং এ আমরা যে কয়েকটা কোশ্চেন করলাম, এগুলো হয় আমাদের মানে টেক্সট বই থেকে করা, এখানে হয়তো অতটা আপডেট ইনফরমেশন বা কোনো কিছু মানে ক্লিয়ার নাও থাকতে পারে। সো মানে উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট বা কোনো কিছু ইয়ে থাকলে মানে আমি এটা একদম শেষে ধরলাম তো স্যার। আমি যতটুকু শুনলাম মানে স্পট অন, অনেক সুন্দর করে এটা বলেছেন। স্পেশালি যে অ্যান্ট্রোল্যাটারাল থাই দিয়ে যে অ্যাক্সেসরি সাবনেস ভেনের কথা বললেন, এগুলো একদমই পারফেক্ট বলেছেন। পোস্টোমেডিয়াল হলে আমরা নরমাল কোর্স অফ গ্রেট সাবনেস ভেন চিন্তা করবো, এবং যে ডিভিটি এবং প্রিফারেল আর্টারিজ এক্সক্লুড না করে আমরা ভেরিকোজ ভেন সার্জারিতে হাত দিব না, এগুলো সবই একদমই পারফেক্ট। আর একটা কথা শুধু যদি একটু অ্যাড করা যায়, আমি আগেরটা ফলো করি না এইভাবে, আমি মাত্রই ঢুকলাম আসলে। সেটা হলো স্যার ল্যাটারাল যদি
অ্যান্ট্রোল্যাটারাল বা ল্যাটারাল ভ্যারিকোসিটিসের ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা কথা মাথায় রাখতে হয়, যেটা আসলে চাইল্ডহুড থেকে খেয়াল করার কথা, সেটা হলো যে আপনার ক্লিপেল টেন্ডার সিনড্রোম। এটা হয় কি যে আপনার এক ধরনের ভেনাস অ্যাবনর্মালিটি জানি কনজেনিটাল, যেটাতে আপনার ডিপ সিস্টেম অনেক সময় হাইপোপ্লাস্টিক বা প্লাস্টিক থাকে। এগুলোর ম্যানিফেস্টেশন হয় ল্যাটারাল সাইড দিয়ে একটা লার্জ ভ্যারিকোসিটি, অ্যাটিপিক্যাল ভ্যারিকোসিটি, সাথে কিন্তু বিভিন্ন রকমের নিভাস বা ভেনাস কোনো ম্যালফরমেশনের অ্যাকম্পানিমেন্ট থাকতে পারে। তো এইটা এই যে সেদিনকে দেখলাম বাচ্চা একটা একদম, আমি এত ছোট বয়সে ডায়াগনোসিস দেখি নাই, বাট মাঝে মাঝে কিন্তু কোয়াইট লার্জ ল্যাটারাল ভেরিকোসিটি বা ডাইলেটেড ভেনাস চ্যানেল, এগুলো নিয়ে আসলে আমরা ডিপ সিস্টেমটা খুব ভালো করে ইন্ট্রোগেট না করে ডায়াগনোসিস দেখতে যাই না আর কি। তো এরকমও মাঝে মাঝে থাকতে পারি আর কি। ওকে ওকে, সো আমরা প্রসিড করি, দেন আমাদের বিভিন্ন কয়েকটা কেস ডিসকাশনের মধ্যেই মানে Yes, sir. ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Yes, আর এই এই পয়েন্টে যদি স্টুডেন্টদের কোনো কোশ্চেন থাকে, স্টুডেন্ট ক্যান আস্ক কোশ্চেন ডিরেক্টলি টু প্রফেসর বাশার, যেগুলো পোলিং আমাদের থাকলাম, তোমাদের ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ। শর্ট সার্কিট পেন যদি কম্পিউটার থাকে তাহলে কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন থাকবে? শর্ট সাফনেস ভেইনে তো আমাদের ভ্যারিকোসিটিস গুলো মেইনলি আপনার ব্যাক অফ দি লেগ বা ল্যাটারাল পোস্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্টের ভ্যারিকোসিটি, লেগে মোস্টলি কনফাইন্ড থাকে, বাট ইট ক্যান অলসো স্প্রেড এ লিটল বিট above the level of the knee joint, the lower thigh, back of the lower thigh, এখানেও স্প্রেড করতে পারে, but mostly it is confined to the back of the leg and over the anterolateral aspect mostly. এবং এখানে ইন্টারেস্টিংলি এখানকে যে ভেনাস আলসার গুলো, if it is left untreated for a long time, এখানে যে আলসারস গুলি হয় সেগুলো কিন্তু টিপিক্যালি ল্যাটারাল মেলিওলাসের উপরে হয়, কিন্তু আনলাইক দি গ্রেট সাফনেস ভেইন ভ্যারিকোসিটিস that give rise to ulcers over the medial malleolus, আমরা বলি malleolar ulcer, যেটা ওই এরিয়াতে হয় লোয়ার লেগ বা অ্যাপ্লিকেশন। এটা আমাদের হলো যে মোস্টলি সার্জারি প্রেফার করি আমরা, যদিও আমাদের যে আরএফএ যেটা আছে ওটা যদি আমরা পুরো শর্ট সার্ফারেন্স ভেইনটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ডপলার দিয়ে, আমাদের কিন্তু আরএফএ করার সুযোগও আছে। কিন্তু আরএফএ যেটা আমাদের এন্ডোভেনাস ট্রিটমেন্ট, যেগুলো আমাদের নতুন এসছে, এগুলো সুযোগ পেলে আলোচনা করা যাবে। তো আমরা লং সার্ফারেন্সে যেভাবে করি, শর্ট সার্ফারেন্সে আমাদের এন্ডোভেনাসটা একটু কম করি, ওটা সার্জিক্যাল ইয়েতেই বেশি করা হয় আর কি। থ্যাংক ইউ। Now case presentation. Case will be presented. First case will be Dr. Rumman. Rumman, please come to the screen, introduce yourself, and please present your case. Dr. Rumman. Hello, am I audible? Yes, you are audible. I think this is your case. Yes. Okay, just I'm running your video. Then after completion of the video examination, you will tell the important findings, such as short case. Today is not a long case. Okay. Yes. Sound শুনতে পাচ্ছেন নাকি? রুমান, video sound আছে? শোনা যাচ্ছে স্যার। I want a screening and I will get এটা কাছে মেরে একটু দুই পায়ে ভালো করে দেখায়, কাছে মেরে একদম রানের বলা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার কি হাতের পায়ে রাখতে পারে? পায়ের নিচে ঠিক আছে। এখানে হাতে ব্যথা আছে? আচ্ছা, একটু ব্যথা করে না। হাতে দেখুন। Sir, I want to mark it further.
নরম নাকি পাটা নরম নরম পাটা নরম আমি যখন বলবো তুমি এখানে পা ঝুলায় বসে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে বসে ঠিক আছে বাবা Okay, Dr. Roman, thank you for examining this patient. Now you tell your findings, and then your examiner will ask you questions. Tell your findings, Dr. Roman. Assalamu alaikum, everyone. This middle-aged gentleman, non-diabetic farmer and smoker, has a non-healing ulcer over the left great toe for last 4 months. On comparing the both lower limbs, the skin of the left foot is lusterless with loss of surrounding hairs and hyperpigmentation of the left great toe with brittle nail. And pulp of the left pulp of the toes and the foot muscles of the left foot are atrophied. The ulcer involving the pulp of the left great toe, which size approximately 2 into 2 centimeter, rounded in shape, punched out edge, and floor is covered by gangrenous skin and slough. The local temperature was not raised, but the ulcer was slightly tender. Margin is well defined and firm in consistency. No discharge, and the base was fixed. The capillary refill is prolonged in the left lower limb toes. The peripheral pulses are symmetrically palpable, except in the left popliteal artery, which is diminished, and the left arteria dorsalis pedis and left anteriotibial artery was absent. There was pallor on elevation of the left lower limb, which at the 70-degree angle, which changes to red when the limb was hanged down. There was no bruit on auscultation. There was no palpable inguinal lymphadenopathy. The sensation of the both lower limbs, muscle power, and the joint movements are normal. I'm sorry that this part could not be shown in the video due to some technical problem. On basis of the above mentioned findings, my diagnosis is chronic ischemic ulcer over the left great toe due to peripheral vaso-occlusive disease. Thank you, Dr. Roman. আমরা প্রফেসর বাসার থেকে পরে কমেন্ট নিচ্ছি. Any faculty member can ask any question to Dr. Roman? ওকে, আমার যেটা মনে হলো ডক্টর রুমান, আমি একটু প্রথমেই বলি তোমাকে, during examination you have asked a few question, I think so far when I can hear the sound quality টা ইয়ে ছিল না, because ওয়ার্ডের মধ্যে তো থেকে বেশি ক্ল্যারিটি পাওয়া যাবে না, but কিছু history is important, this sorts of the peripheral vascular disease like the history of the TIA, history of the angina, history of the MI, এই ধরনের কোনো হিস্ট্রি কি নিয়েছো তুমি, মানে যখন এক্সামিন করছিলে যে কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা পেশেন্টের? Yes, sir, I have asked, আপনার কি ডায়াবেটিস, প্রেসার অথবা হার্টের কোনো সমস্যা কখনো হয়েছিল, অথবা হার্টের কোনো ওষুধ খান? হ্যাঁ, Sir, MI by angina, but in TIA, history of the TIA is also very important. That signifies that it's a generalized maybe atherosclerotic process. সেটা এক্সামিনেশন আমার কাছে মনে হলো যে সেটা হলো you have examined up to the level of the femoral artery, I think, not above. So you need to examine the abdominal aorta as well, at the same time the carotid. Professor Bashar will tell later on. And at the same time, when you will auscultate, not only over the femoral artery, but also over the aorta,
over the renal arteries and over the carotid region to have to see the বুই আছে কিনা এগুলো দেখার জন্য। Yes. আরেকটা ক্লিনিক্যাল রাইচুয়ালে যেটা আমার চোখে একটু পড়লো সেটা বলি, দোজ হু আর হিজাব যারা পড়ো তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যদি আমরা ইয়েটা যদি ওর উপর দিয়ে দেই তাহলে আই থিঙ্ক সব এক্সামিনারের ক্ষেত্রে একটা ব্যারিয়ার দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ওটা একটু ভিতর দিয়ে সবসময় শোনাটা মনে হয় ইটস মোর ভেরি রেশনাল অ্যাপ্রোচ এবং লজিক্যাল হবে দেন উপর দিয়ে কাপড়ের উপর দিয়ে তোমার মানে স্ট্যাথোস্কোপটা দেওয়াটা। So with this few observations, now I hand over you to Professor Bashar. Professor Bashar, that methods of examinations and other rational to the diagnosis. Comment, please. Your observation. Professor Bashar. Professor Bashar, can you hear me now? স্যার আমার হচ্ছে কি আমার ইন্টারনেটটা একটু ডিস্টার্ব করছে আজকে। আমি আপনার শেষ বাক্যটা খুব ভালো শুনি নাই। স্টেথোস্কোপ নিয়ে যেটা হয়তো বললাম, আমার মনে হয় যে দে হ্যাভ গট দি মেসেজ, ইটস ওকে। এখন স্যার আমাকে স্পেসিফিক্যালি আমার তো কিছু কমেন্ট আছেই। Definitely. You can make comment. স্পেসিফিক্যালি কোনটা আমি ফাইন্ডিং এ একটু কথা বলবো, ওর প্রেজেন্টেশনেও বলবো। Sure. You can now. আচ্ছা, এখন হলো কি যে প্রথম বিষয় যেটা হলো যে এক্সামিনেশন ওয়াইজ আমি অতটা মানে সিস্টেমের দিকে অতটা বেশি খেয়াল করতে পারি না, কারণ ওয়ার্ড প্রিটি নয়েজিও ছিল ব্যাপারে যেটা করলো জানে। কিন্তু যেটা হলো কি যে এই যে টার্মসটা ব্যবহার করা হলো যে ক্রনিক ইসকেমিক আলসার ডিউ টু পেরিফেরাল ভ্যাসো অক্লুসিভ ডিজিজ, আমাদের ভাস্কুলার সার্জারিতে কিন্তু এখন বেশ কিছু টার্মিনোলজিক্যাল চেঞ্জ এসেছে। কিন্তু আমি আজকে এই সুযোগে একটু জানিয়ে দিই আর কি। যেটা আমরা যে পেরিফেরাল ভ্যাসকুলার ডিজিজ বলতে হবে পিভিডি বলে আমরা যে রুটিনলি আগে থেকে 20 ইয়ার্স আমরা লিখতেছি, মোর দ্যান দ্যাট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আরো লম্বা হবে। এই টার্মস গুলো এখন চেঞ্জ হয়েছে। ইট ইজ বিং এনকারেজড দ্যাট উই ইউজ দি টার্ম পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল অক্লুসিভ ডিজিজ, PAOD অর সিম্পলি PAD ইজ ইনাফ। এটাই কিন্তু লিটারেচার এবং সব সোসাইটি রিকমেন্ডেশন এটাই আসতেছে যে এখন আমরা ভেসেল বলবো না, বিকজ দ্যাট অলসো ব্রিংস ইন দি ভেইনস, উই আর নট ডিলিং উইথ দি ভেইনস স্পেসিফিক্যালি হিয়ার, আমরা আর্টারিতে যেহেতু থাকছি এই জন্য আমরা PAD বলবো অথবা পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল অক্লুসিভ ডিজিজ বলবো। আচ্ছা, এটা হলো যে এক্সামিনেশনের মধ্যে যেটা, এর মধ্যে আবার আরো একটু কথা আছে। এটা তো জানি যে আমরা সিভিয়ারিটি ক্যাটাগরাইজেশন তো আছে, সেটার মধ্যে জিজ্ঞেস করেছে যে ক্লডিক্যান্ট কিনা, তারপরে ক্লডিক হিস্ট্রি নিয়েছে, রেস্ট পেইন আছে কিনা সেটা বলেছে, তারপরে আমরা একটা আলসার দেখতে পাচ্ছি ওখানে। সব মিলিয়ে এর যে সিভিয়ারিটি ক্যাটাগরাইজেশন আমার সুযোগে আমি একটু যদি ছাত্রদের জন্য বলে নেওয়ার সুযোগ পাই, সেটা হলো যে আমরা এটা খুব মানে আশা করি যে পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজকে ক্যাটাগরাইজ করার জন্য যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে দুইটা, তো ফন্টেইন আর রাদারফোর্ড। তো ফন্টেইনটা সহজ, আমি মনে করি ভাস্কুলারের বাইরে যারা আছে তাদের জন্য তো ফন্টেইন খুবই সহজ। ক্লাস 1 থেকে ফন্টেইন ক্লাস 1 থেকে 4 পর্যন্ত, এই 1 2 2 তে হলো আপনার ক্লডিকেশন পর্যন্ত, 3 তে রেস্ট পেইন, 4 এ হলো কোনো আলসার বা গ্যাংগ্রিন। এইটা মনে রাখলেই চলে। তো এটা আর রেস্ট পেইন এবং যখন যাবে 3 and 4, এটাকে আমরা বলি হলো ক্রনিক লিম্ব থ্রেটনিং ইসকেমিয়া। আগে এটার জন্য আমরা ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া টার্মটা ব্যবহার করতাম, এখন এনকারেজ করা হচ্ছে CLTI, ক্রনিক লিম্ব থ্রেটনিং ইসকেমিয়া। এটা হলো সিভিয়ার ফর্ম অফ ক্রনিক লিম্ব ইসকেমিয়া, এভাবেই করা হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, ওর এক্সামিনেশনে ও পালসেস বলেছে, আর স্যার যেটা বললেন যে ভেরি রেলিভেন্ট যে ও গ্রয়েনের উপরে আর যায়নি। তো গ্রয়েনের উপরে যাওয়ার পয়েন্টস গুলো স্যার ভেরি ক্লিয়ারলি মেনশন করলেন যে অ্যাবডোমেন কেন করতে হবে, অ্যাবডোমেনে আমরা কি আশা করি, অ্যাবডোমেনে কিছু নাও পেতে পারি আসলে সত্যি কথা বলতে, আবার কিন্তু অ্যাবডোমেনে ওই রেনাল লেভেলে বুড়ি পেতে পারি, কারণ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বিং এ সিস্টেমিক ডিজিজ, এটা আমি যে কোনো জায়গায় রেনাল আর্টারিতে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি স্টেনোসিস পাওয়া যেতে পারে যারা ক্রনিক লিম্ব ইসকেমিয়ার রোগী। আবার অ্যানিউরিজম তো থাকতে পারে, কোইক করতে পারে Yes. অ্যানিউরিজম, ইন দ্যাট কেস ইউ মাইট গেট এ পালপেবল আপার মেনট। এটা ক্যারোটিড, একই কারণে ক্যারোটিড শুনতে হবে। ফিমোরাল ওখানে আমাদের স্টেটো দিয়ে বুই, কারণ ফিমোরাল খুব একটা বাইফার্কেশনটা খুব কমন একটা জায়গা যেখানে কিন্তু প্লাক তৈরি হয়, এবং অনেক রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আমরা বুই পাই। নিচের দিকে এসে যেটা সে করেছে সেটা হলো যে পোস্টেরিয়াল পালসটার কথা বলেছে বলে আমার মনে হয়, আমি যে অ্যান্টেরিয়াল বলেছে এবং আর্টেরিয়া ডরসালিস পেডিস বলেছে। Okay, sir. পোস্টেরিয়াল আর্টেরিয়ার পালস ব্যাপারে বলেছে কিনা আমি ঠিক ফলো করি নাই, Sir, ওটাও একটু খুব মিস ইম্পর্টেন্ট, করেছি। বিকজ ওইটা কিন্তু আমাদের ফুড সার্কুলেশনের অলমোস্ট 80% কিন্তু মিস করেছে। তাহলে ফুড সার্কুলেশনের 80% কিন্তু যে পেডাল আর্টসটা ফর্ম হয়, that comes through the posterior tibial artery. So medial malleolus 2 centimeter নিয়ে posterior tibial pulse-টা দেখাটা, এবং সেটা অপোজিট সাইড থেকে হলে ভালো, তাহলে ফিঙ্গারটা খুব ওই গাটের মধ্যে খুব ভালো যায়। তো এইটা কিন্তু আমাদের খুব একটি Bashar disconnected. ওকে, বাসা জয়েন করুক, এর মধ্যে আমি রুমান তোমাকে বলতেছি, বাট হ্যাভ ইউ সেন্সেশন দেখেছো না? জি স্যার। সেন্সেশন দেখেছো? জি স্যার। এটা ভিডিওতে স্যার মেনশন করতে পারিনি স্যার, সেন্সেশন নরমাল আছে। নরমাল এন্ড মানে আর্টেরিয়াল পালসেশন অন দ্য রাইট সাইড, মানে কি ছিল ফাইন্ডিংসটা বলবে আরেকবার? স্যার পেরিফেরাল পালসেস রাইট সাইডে স্যার নরমাল, এন্ড লেফট সাইডে স্যার লেফট পপ্লিটিয়াল আর্টারিটা ডিমিনিশড পেয়েছি, আর স্যার অ্যান্টেরিয়র ডরসালিস পেডিস এন্ড অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল অ্যাবসেন্ট পেয়েছি। দ্যাট মিন্স তোমার যে অক্লুশনটা বা এটা পাসলেসনেস যেটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে অন দ্য লেফট সাইড, নট অন দ্য রাইট সাইড। সো Yes. কম্পেয়ার যে তুমি যেটা বলেছো যে মাসেল কি ওয়েস্টিং, মানে মাসেল Yes. কি মেজার করেছো এটা অন কম্পেয়ার করেছো উইথ দ্য সাউন্ড সাইডের সঙ্গে?
ইয়েস স্যার। স্যার এটা প্রমিনেন্ট পার্টের সাথে স্যার একটা বনি পার্টের সাথে স্যার আমি মাসেল গার্ডসটা বাল্কটা কম্পেয়ার করেছিলাম বনি করেছি। প্রমিনেন্ট। আমরা হয়তো মানে আজকে একটু ইন্টারনেট মানে ইয়ে হওয়ার কারণে আমরা ক্লিয়ারলি অনেক সময় মানে খুব ইন্টারাপশন হচ্ছিল, দেখেছো গুড মানে এটা দেখতে হবে যে পার্টিকুলার কোনো একটা ফিক্সড পয়েন্টে গিয়ে গিয়ে মাসেল ওয়েস্টিং আছে কিনা। হ্যাঁ, Yes. টপিক চেঞ্জেস কি জানো? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টপিক চেঞ্জেস? বাসা কি জয়েন করেছে? টপিক, হ্যাঁ করেছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ ক্যান Tropic আমি- changes are so due to changes in the tissue due to nutritional deficiency, that is the blood supply and nerve supply deficiency কারণে যে চেঞ্জ গুলো। হ্যাঁ, তো সেই চেঞ্জগুলোর মধ্যে ফাইন্ডিংস গুলো কি কি থাকে একটা পেশেন্টের? এই ধরনের টপিক চেঞ্জ তোমরা কি দেখে বুঝি যে হ্যাঁ টপিক চেঞ্জেস ইজ দেয়ার? তোমার পেশেন্টের মধ্যে কি কি Yes. ছিল? ডেফিনেটলি চেঞ্জেস গুলো ছিল তো ওখানে, তাই না? Yes, sir. Yes. হ্যাঁ। Sir, usually, sir, সারাউন্ডিং স্কিনে কিছু চেঞ্জ থাকবে, স্কিনটা লাস্টারলেস হবে, লস অফ হেয়ার থাকতে পারে, স্কিনের পিগমেন্টেশন একটা চেঞ্জ হতে পারে, স্কিনের এই নেইল চেঞ্জ থাকতে পারে। তারপরে স্যার আলসার ডেভেলপ করতে পারে। যদি আলসার ডেভেলপ করে ইউজুয়ালি স্যার তার মার্জিনটা পাঞ্চড আউট থাকে ইউজুয়ালি। এরপর স্যার গ্যাংগ্রিনাস চেঞ্জ থাকতে পারে। যদি স্যার গ্যাংগ্রিন ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে স্যার লাইন অফ ডিমার্কেশনও পাওয়া যেতে পারে। থ্যাংক ইউ। ক্লোজ বাসার প্লিজ ক্যারি অন। এটা তো ঠিক আছে। এখন আমরা স্যার কোন পর্যায়ে থেকে ও তো যেভাবে বলেছে স্যার, আমরা কি নেক্সটে মানে ইনভেস্টিগেশন লেভেলে যাবো নাকি এর মধ্যে ক্লিনিক্যাল এর মধ্যে আর কিছু অ্যাড করবো? না, যদি ক্লিনিক্যালি এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং থাকে মানে বলতে পারো। আচ্ছা, ক্লিনিক্যালি এমন কিছু আমি মনে করি না, যেমন পরে আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন ট্রফিক চেঞ্জেস কথাটা কিন্তু আপনার ভেনাস এবং আর্টারি দুই ধরনের ডিজিজের মধ্যে কিন্তু আমাদের ট্রফিক চেঞ্জ কথাটা আসে। ট্রফিক চেঞ্জ, এবং সেটা কিন্তু স্যার যেটা বলেন ও যেভাবে প্রেজেন্ট করেছে আমরা কোয়াইট ওকে যে আপনার লাস্টারলেস, লস অফ হেয়ার, তারপরে এক ধরনের পিগমেন্টেশন চলে আসতে পারে। এটা ভেনাস সাইডে ওটা কমপ্লিট অন্যরকম হবে ভেনাস ডিজিজের ক্ষেত্রে, বাট দ্যাট ইজ অলসো কল্ড ট্রফিক স্কিন চেঞ্জেস ইন ভেনাস ডিজিজ অ্যাজ ওয়েল, যেটা আমরা বলে পাই আর কি। এটা আর হলো যে ক্লিনিক্যালের মধ্যে প্রবাবলি ওয়েস্টিং এর কথাটা আসছে। হ্যাঁ, ওয়েস্টিং এর কথাটা নরমাল এর সঙ্গে কম্পেয়ার করার কথা বলছে। আর ক্লডিকেশন ডিসটেন্স কথাটা বোধহয় একটু আলোচনা, কত দূর হাঁটতে পারেন। এটাকে আমরা যেভাবে বলি একটু পেইন ফ্রি ওয়াকিং ডিসটেন্স, PFWD, এই কথাটা সংক্ষেপেও আমাদের বইতে আসে আর কি। পেইন ফ্রি ওয়াকিং ডিসটেন্স কতটা, এটা একটা অনেক সময় কোশ্চেন আকারে আসে, এবং সেটাও কিন্তু সিভিয়ারিটি ইভ্যালুয়েশনের জন্য এই প্রশ্নটা স্পেসিফিক্যালি হলে ভালো হয়। তো এইগুলো ছাড়া মোটামুটি যেগুলো বলেছে। আচ্ছা, আরেকটা কথা হলো যে whether he has buttock claudication or not, any sexual dysfunction, এই জিনিসগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট, যে আপনার যদি আরো হাই অক্লুশন থাকে, আউটোআইলিয়াক অক্লুসিভ ডিজিজ যদি থাকে, সেক্ষেত্রে দিস সিমটমস বিকাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমরা তো জানি যে লিশাস সিনড্রোম বলে যেটাকে আমরা বলি, যে আউটোআইলিয়াক অক্লুসিভ ডিজিজে ইম্পর্টেন্স ডেভেলপ করে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন এবং সিভিয়ার ক্লাউডিকেশন দ্যাট এফেক্টস দি বাটক্স অ্যাজ ওয়েল। অতএব এটাও মাথায় রেখে কোয়েশ্চেনস করা এবং সিমটমসকে ডেসক্রাইব করা। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো কি ইনভেস্টিগেশন করবে তোমার পেশেন্টের জন্য বলো তো ফার্স্ট? So first, I want to do some general investigation. So that I want to do a complete blood count, blood sugar level, his serum creatinine and urea level, and ECG. I want to do an ECG. ইউরিয়া ক্রিয়েটিনটা কেন করতে যাচ্ছ? Sir, পেশেন্টের রেনাল ফাংশনটা অ্যাসেস করার জন্য। আর স্যার নেক্সট ফার্দার স্যারের পেশেন্টের স্যার কিছু ইনভেস্টিগেশন লাগতে পারে, সিটি, সেই ক্ষেত্রে স্যার। মানে পেশেন্ট মে নিড এ কন্ট্রাস্ট এজেন্ট, তাই তো? Yes. Very important. Okay. So these are the baseline investigation করা হলো, করার পর স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন করবে। Specific. Yes. Sir, if facility available, sir, I want to facility of handheld Doppler available. I want to check ankle brachial pressure index on bedside first আচ্ছা, by handheld Dopplers. প্রফেসর পাশার, হোয়াট ইজ ইয়ার কমেন্ট? আমার একটু অবজারভেশন আছে কি জন্য, যে আমরা তো স্পেশালি আমাদের স্যার ভাস্কুলার ইমার্জেন্সিতে আমাদের স্যার হ্যান্ডেল ডপলার আছে এবং আমাদের ট্রেনিদেরকে আমরা ওটা ইউজ করা শেখাই। প্রবলেম হলো কি স্যার, যেটা এটা তো বেসিক্যালি কিন্তু স্যার অডিও ডপলার, এটা কিন্তু আপনার স্পেকট্রাল প্যাটার্ন শো করে না, আনলাইক দি ভিডিও ডপলার। তো মোস্ট অফ দি কেসেস আছে নতুন নতুন মেশিন যেগুলোতে হয়তো স্ক্রিনের মধ্যে আপনার একটা স্পেকট্রাল বলতে, যেগুলো মোস্টলি অডিও ডপলার। সো রিয়েলি নিড টু নো দি কোয়ালিটি অফ দি সাউন্ড দ্যাট ইজ প্রডিউসড অন এ পার্টিকুলার আর্টারি টু বি এবল টু নো ওয়েদার দিস ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল সিগন্যাল অর নরমাল সিগন্যাল। এটা খুবই মিস হয়ে যায়, এবং আমাদের ইমার্জেন্সিতেও এরকম মিস হয়। জন্য আমি ছাত্রদেরকে অনেক সময় একটু বলেওছি যে এটা যদি আমাদের এখান থেকে জাজমেন্টের এরর হয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়, দ্যাট উইল বি ভেরি আনফরচুনেট। তোরা এসে বলে যে ডপলার সিগন্যালে এটা আর্টেরিয়াল ফ্লো ডিটেক্টেড। তো ডিটেক্টেড হওয়া একটা সাথে ভেইন আছে, তো ভেনাস সিগন্যাল একটা আছে, একটা হাম তৈরি হবে, সেটার কোয়ালিটি একরকম, আর্টেরিয়ালের কোয়ালিটি আরেক রকম। আর্টেরিয়াল উইল বি পালসেটাইল ডেফিনেটলি, বাট দ্যাট পালসেটাইলিটি অলসো হ্যাজ ইটস ওন কোয়ালিটি। এই কোয়ালিটি যদি আমরা অ্যাসেস করতে ব্যর্থ হই, শুধু আছে এটা বলে দেওয়াটা কিন্তু
অনেক সময় কিন্তু খুব মানে ইয়ে করা যায় যে পুরো একটা বা ইনকমপ্লিট ধারণা দেয়। এই জন্য এটা শেখার একটা বিষয় আছে। এবং খুব ভালো কথা হলো যে আগে নর্মাল সাইডের আর্টারির মধ্যে ধরে আগে কোয়ালিটি দেখে নেওয়া যায়, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা অনেকেই করে না। একই নর্মাল আর্টারির মধ্যে দেখে একটা পিচটা আগে অ্যামপ্লিটিউড ইন্টেন্সিটি দেখে নিয়ে বুঝে নিয়ে দেন সেম জায়গাতে অপোজিট সাইডে আমরা ডিজিজ ইয়েতে এফেক্টেড সাইডে কম্পেয়ার, এটা না হলে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হ্যান্ড ডক্টর লিমিটেশনটুকু আমি বলতে চাই। Yeah, Yes. thank you. So next investigations, So next, so duplex ultrasonogram of both lower limbs. duplex. Ultrasound. টার্মটা ইউজ করি, হ্যাঁ Yes. দেখো Duplex. ইমপ্রেশনটা পড়ো, রিড দ্য ইমপ্রেশন। Peripheral vascular disease of left lower limb. No significant abnormality detected in common femoral, superficial femoral and popliteal artery of left lower limb. 50 to 75% flow reduction in posterior tibial artery of left lower limb, and 75 to 99% flow reduction in posterior tibial artery of left lower limb. Complete occlusion of arteria dorsalis pedis. Okay. Yes. Our report correlates with your clinical findings, do you think? Sir, the arteria dorsalis pedis absent, that correlates. But I also found the popliteal artery, left popliteal artery diminished in comparison to the right ones. Okay. Professor Bashar, any comment of this He's duplex? absolutely right, স্যার। এখানে আবার একটু লম্বা কমেন্টই আছে, সত্যি কথা বলতে গেলে। এটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যি কথা বলতে। ডপলার এটা বিরাট একটা ইস্যু। আপনারা জানি যে আপনারা খুব রিলাই করেন এই টেস্টের উপরে, এন্ড কোয়াইট রাইটলি সো। আপনাদের তরফ থেকে কোনো ভুল নাই। প্রবলেম হলো যে আমাদের যারা এটা করি, বেসিক্যালি ভাস্কুলার সার্জনদের এটা করার কথাই ছিল না, এটা ঠিক। বাইরের দিকে, বাইরের দেশে, উন্নত দেশে ভাস্কুলার সোনোলজিস্টরা করে, এটাও ঠিক। বাট আই থিঙ্ক দে আর ভেরি ওয়েল ট্রেইনড অন দি ফ্লো প্যারামিটার্স, এবং তারা যে সমস্ত স্পেকট্রাম প্রডিউস করে এগুলো মানে ফিজিক্স, এটা তো একটা ফিজিক্স আসলে। ডপলার তো একটা ফিজিক্স, আমি সবসময় এটা এমফাসাইজ করি। কথা হলো এই, আপনি খেয়াল করেন এই যে রিপোর্টটা আমার সামনে আছে, দেখেন আপনি খেয়াল করেন যে কমন ফ্লোরাল আর্টারিতে 110 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি, এসএফএ তে 100। এসএফএ ইজ ডিভাইডেড ইনটু 3 টেরিটরিজ, প্রক্সিমাল, মিড এন্ড ডিস্টাল। এবং আমাদের প্রত্যেকটা আর্টারি কিন্তু এরকম 2-3টা করে টেরিটরিতে ভাগ করা আছে। এবং শুধু এসএফএ তে আপনার 106 বলে দেওয়া যে হোল লেংথ, ইজ ইট এ লং আর্টারি অ্যাজ উই নো, গ্রয়েন থেকে অলমোস্ট নিয়ের 4 আঙ্গুল উপর পর্যন্ত আমরা এসএফএই বলবো। কিছু উপর P1 টা থাকবে নিয়ের উপরে, আদারওয়াইজ দ্য হোল লেংথ ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ এসএফএ। এন্ড এসএফএ হোল এক্সটেন্টে 106 কিনা, which is not the case most obviously, এখানে তো হতেই পারে না সেটা। খেয়াল করেন আপনি যে পপিটিয়াল এসে সেখানেও P1 P2 P3 আছে, বুঝলাম যে মিড সেগমেন্টে P2 ধরে নিলাম 52। তো দেখেন একটা করেসপন্ডিং সেগমেন্টে ভেলোসিটি রিডাকশন হয়েছে মোর দ্যান 50%। এটা তো একদমই অ্যাবনর্মাল একটা বিষয়। একটা করেসপন্ডিং সেগমেন্টে 15 to 20 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডের বেশি নর্মাল সার্কামস্টেন্সে ভেলোসিটি রিডাকশন হওয়ার কথা নয়। এখানে একদম অর্ধেকে নেমে এসছে করেসপন্ডিং সেগমেন্টের ক্ষেত্রে, which is giving a very wrong impression। আর একটা কথা হলো যে ট্রাইফেজিক বলেছে, বা ট্রাইফেজিকের মধ্যে কথা আছে যে আপনার, আমরা বলি যে স্পেকট্রাম, যেটা স্পেকট্রাল ডপলার, যে পালস ওয়েভ ডপলার, যেটা ওখানে স্পেকট্রাল প্যাটার্ন বলেছে, ট্রাইফেজিক যদি ওই ডেসক্রিপশনের মধ্যে আরো কথা আছে যে আপনার উইন্ডোটা কেমন, স্পেকট্রাল ব্রডেনিং বলে একটা কথা আছে। যদি আমাদের শার্প এবং স্লেন্ডার উইন্ডো থাকে একই রকম, নো কোয়েশ্চেন। কিন্তু যদি ট্রাইফেজিক আছে কিন্তু সিগনিফিকেন্ট স্পেকট্রাল ব্রডেনিং হয়ে গেছে, উইন্ডোটা ব্রড হয়ে গেছে, দ্যাট টেলস ইউ অ্যান অ্যাবনর্মাল ইনফ্লো। যার কারণে এই পপলিটিয়াল ডেফিনেটলি নট নর্মাল। আমি কিন্তু আমি একটু পরের কথা আগে বলে ফেলছি, কারণ আমি তো সিটি অ্যানজিওগ্রাম চেক করছি, আপনি তো পাঠিয়েছিলেন যেহেতু আমি দেখছি আর কি। সো এখানে অবভিয়াসলি পপলিটিয়াল লিশন আছে এখানে। হ্যাঁ, পপলিটিয়াল যদি P1 এ আপনার উপরের দিকে যদি একটা traffic থেকেও থাকে, that will not be a normal traffic flow, that probably has a spectral broadening. Also the velocity as it appears is reduced by more than 50%. তো সেটা তো কোনোভাবেই নর্মাল হতে পারে না। সো পপলিটিয়াল এখানে নর্মাল ধরে নেওয়াটা হবে যে বিগ এরর, বিকজ উই হ্যাভ টু রিয়েলি রিভাস্কুলারাইজ দ্য পপলিটিয়াল। আমি দেখেছি তো পরে, এটা আমরা পরে হয়তো আলোচনা করবো। তো সিটি অ্যানজিওগ্রাম এবং এটা মিলিয়ে যখন কথা বলবো তখন আরেকটু বলা যাবে যে আসলে সিটি অ্যানজিওগ্রাম আমাদেরকে কোথায় কোথায় একটু মিসগাইড করে। ডপলারও যদি একটু ইয়েতে না হয়, মানে যাকে বলা যায় যে এই ফিজিক্যাল প্রপার্টি গুলো না জেনে রিপোর্ট করলে স্যার এই মিস্টেকস গুলো হবে। এখানে মনে হচ্ছে শুধু টিবিয়াল আর্টারি ডিজিজ মনে হচ্ছে, এই রিপোর্ট থেকে মনে হচ্ছে ডিজিজ ইজ কনফাইন্ড টু দি টিবিয়াল আর্টারিজ, which is obviously not the case. এটা আমরা একটু পরে গেলে ডক্টর রুমান, হোয়াট নেক্সট? এরপরে কি করবে? স্যার যে কথাগুলো বললেন এটা Yes, sir. Yes, sir. So as I mentioned, CT angiography is preferred option. Next. এটাকে অলরেডি শো করে দেওয়া হয়েছে, কি দেখা যাচ্ছে? কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এটা কোথায়? Sir, in the first image, the left, in the left lower limb, the vessel contrast is absent from the at the knee level. That is supposed to be at the popliteal level. And in the second image, there is the multiple collateral vessels develop around the knee and with diminished flow of the popliteal artery. So, in the third picture, sir, also. বলে ফেলো। Go ahead, please. Yes, sir. So multiple collateral vessels with the narrowing of the popliteal vessel.
আমি কি একটু বলে ফেলবো তাহলে এই সুযোগে? হ্যাঁ, যেটা হলো কি দেখেন স্যার, এখানে আপনি যে জায়গায় সার্কেল করেছেন স্যার, ওই জায়গাতে আপনি দেখেন ওরা একটা দাগও দিয়ে দিয়েছে বা একটু এই যে ডট ডট করে একটা লাইন দিয়ে দিয়েছে, লেংথ দেখাচ্ছে ওখানে। আমি যদি একটু অ্যানাটমিটা এখানে একটু আবার একটু মানে ইয়ে করি, রিকালেক্ট করি, সেটা হলো কি আমাদের পপিডিয়াল আর্টারি এসে প্রথমে দেয় হলো যে অ্যান্টিটিবিয়াল আর্টারি, দেওয়ার পরে যে সেগমেন্টটা আসে ট্রাঙ্কটাকে আমরা বলি পেরোনিওটিবিয়াল ট্রাঙ্ক অথবা টিবিও পেরোনিয়াল ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কটা দুই ভাগে ভাগ হয়, একটা হলো পোস্টেরিটিবিয়াল আর্টারি, একটা হলো যে পেরোনিয়াল আর্টারি। এই তো আমাদের নর্মাল ডিভিশন। এখানে কিন্তু আমরা খুব পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান্টিটিবিয়াল দেওয়ার আগেই, অ্যান্টিটিবিয়ালের অরিজিনের আগেই কিন্তু বাম পাশে তার আর্টারিটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু আমাদের সার্কেলের মধ্যে কোয়াইট অবভিয়াস। তার মানে কি ইটস অবভিয়াসলি এ পপিডিয়াল অক্লুশন। তাহলে ডপলারটা কিন্তু এখানে কোরিলেট করলো না, পপিডিয়াল কিন্তু এখানে কমপ্লিটলি অক্লুড, এবং এটা দেখা যায় কিন্তু ডপলারে, যেটা আমরা যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিক্যালি দেখি আমরা কিন্তু এই অক্লুশনটা খুব পরিষ্কার দেখতে পাই আসলে। দেয়ার উইল বি নো ফ্লো and the occlusive material inside, be it a thrombus or be it a atherosclerotic plaque, is clearly visible. That is the beauty of the duplex scan. I mean, real time দেখতে পাচ্ছি B mode, at the same time I can apply the color flow mapping and the spectral Doppler as well. So এটাতে আমাদের মিস্টেক হওয়ার সুযোগ নাই, কারণ আমরা যে ব্যাক অফ দি popliteal fossa দিয়ে প্রোব ধরলেই ইনফ্লো popliteal, then anteritibial, tibial trunk and the posterior and peroneal একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে, ওই পোস্টেরিটিবিয়াল এবং পেরোনিয়াল মাসল ডিপ বলে একটু ঝামেলা হতে পারে, বাট পপলিটিয়াল এবং অ্যান্টিটিবিয়াল অরিজিন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এবং লোকটা খুব একটা ভারীও লোক না, পাতলা টাতলা লোক, এবং খুব সুন্দর মতো দেখা যাওয়ার কথা। এখানে কিন্তু পপলিটিয়ালটা কমপ্লিটলি বন্ধ আছে কিন্তু, সো ইট ডিড নট কোরিলেট উইথ দি ডুপ্লেক্স ফাইন্ডিং। এবং দিস ইজ রিয়েল, কারণ শুধু ওই পোস্টেরিটিবিয়াল আর্টারি পেরোনিয়াল আর্টারি বন্ধ হলে তার যে সিমটমস, এই সিমটমস হওয়ার কথা নয়। এখানে পপলিটিয়াল অক্লুশন আছে কোয়াইট অবভিয়াসলি, যেটা আসলে আমাদের ফোকাসে আসা দরকার এবং যেটা আমাদের ট্রিটমেন্টেও বড় ধরনের মানে ডিসিশন মেকিং এ হেল্প করবে আর কি। ওকে ওকে। সো উইথ দিস ফাইন্ডিংস মানে পেশেন্টকে কিভাবে হেল্প করতে পারো রুমান? ওর আমার মনে হয় যেটা আমরা স্যারের থেকেই শুনি সেটাই ভালো হবে। Yes. হ্যাঁ, ফর দিস পেশেন্ট with this investigations and with these findings, what would be the appropriate management, Professor Bashar? আচ্ছা স্যার, আমি চ্যাট বক্সে একটু ফলো করছিলাম, চ্যাট বক্সে একজন বলেছেন যে আমরা এমআর এনজিওগ্রাম কেন করছি না, এগুলো আমি মনে করি যে এগুলো একই সঙ্গে একটু বলে আমি একটু মাঝে মাঝে সবার প্রশ্ন হয়তো আসবে না। এটা হলো কি যে এমআর এনজিওগ্রাম তো অবশ্যই একটা ভ্যালিড অপশন। আমরা কখন করি, যখন আমরা সিটি এনজিওগ্রাম করতে আমরা একটু একটু ইয়ে করি আর কি, যে একটু ইয়েতে থাকি আর কি, যে রেনাল ফাংশন বড় লাইন বা একটু হয়তো ইম্পেয়ার্ড রেনাল ফাংশন, তখন এমআর এনজিওগ্রাফি রোল অবশ্যই আছে। প্রবলেম হলো যে আপনারা দেখবেন খেয়াল করে এমআর এনজিওগ্রাফি স্পেশালি বাংলাদেশে যে টেকনোলজি অ্যাভেলেবল, তাতে কিন্তু এই লার্জার ভেসেল যত ক্লিয়ারলি দেখা যায়, স্মলার ভেসেলস কিন্তু অত ক্লিয়ারলি দেখা যায় না। বিলোনি ভেসেলস কিন্তু আমরা খুবই পোরলি দেখতে পাই, আমি যতটা আমরা এই ঢাকাতে বসে যারা যারা করেন তাদের কাছ থেকে পাওয়া ডেটা থেকেই বলছি। অতএব আমরা যদি বিলোনি ভেসেলস দেখতে হয় তাহলে কিন্তু এমআর এনজিওগ্রাফি উইল নট বি স্মার্ট অপশন, সেটা একটা। তাহলে আর কি করতে পারতাম, আর করতে পারতাম অল্প ডাই দিয়ে ক্যাথেটার এনজিওগ্রাম। এখানে কিন্তু এনজিওগ্রাফি আরেকটা ইয়ে হলো, যেখানে আমরা ডপলার যদি দেখি যে বিলোনি আর্টারি আমার মেইনলি ইন্ট্রোগেট করতে হবে ডিএসএ। আমি মনে করি যে ডিএসএ কথাটা কি আমাদের Yes. আমাদের স্টুডেন্টদের একটু মাথায় নিতে হবে। ডিএসএ Yes. ডিজিটাল সাবট্রাকশন এনজিওগ্রাফি। সেটা হয় কি, আমি যদি ডান রাইট সাবট্রাকশন এনজিওগ্রাফি, আমরা যদি ডান কুচকিতে মানে রাইট গ্রয়েনের ফেমোরাল পাংচার করে অ্যাক্রস দি অর্টিক বাইফরকেশন এসএফ এর মিড ইয়েতে যদি একটা ক্যাথেটার রেখে যদি আমরা অল্প ডাই দেই এবং যদি আমরা ডিএসএ অপশনটা ব্যবহার করি, all these vessels including the occluded segment, the collaterals and all these branches will be very clearly visible, যেটা অন্য কোনো কিছুর সাথেই কম্পেয়ারেবল। এবং আমাদের এখনকার আসলে ডিসিশন মেকিং এ ডিএসএ সবচেয়ে বেশি হেল্প করে। তো হলো আমরা যে কোনো ভাবে আমরা পেলাম। এখন একে আমরা কিভাবে হেল্প করবো? আপনি খেয়াল করেন যে আমাদের যেটা আমি বলেছি যে ক্রিটিক্যাল বা ক্রনিক লিম্ফ থ্রেটনিং ইসকেমিয়া, যেটাকে আগে কারণ এর যে আছে আলসার আছে মানে হি ইজ ফলিং ইন দি ক্যাটাগরি অফ CLTI, ক্রনিক লিম্ফ থ্রেটনিং ইসকেমিয়া। তাকে কিন্তু ওই নন ক্রিটিক্যাল ফন্টিন 1-2 তে আমরা ফেলতে পারছি না। তো বলাই আছে আমাদের বেশ কিছু ট্রায়াল আছে ভাস্কুলার সার্জারিতে, ফেমাস ট্রায়াল, তার মধ্যে একটা হলো বাসিল ট্রায়াল। আমরা তো স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করি, যদিও স্টুডেন্ট ট্রায়াল করতে চায় না। এটা হলো যে আপনার ওই ট্রায়ালে বলাই হচ্ছে যে ক্রনিক লিম্ফ থ্রেটনিং ইসকেমিয়ার ট্রিটমেন্ট কি। তো এটার প্রথম কথাটা হলো যে ক্রনিক লিম্ফ থ্রেটনিং ইসকেমিয়াতে যখন একটা লিম্ফ চলে গেছে তখন তার ট্রিটমেন্ট হলো রিভাস্কুলারাইজেশন। রিভাস্কুলারাইজেশনটা ডিবেটটা হলো এখানে যে এটা আমি কি সার্জারি করে করবো নাকি এটা এন্ডোভাস্কুলার ভিত্তিক। আমরা জানি আমাদের এখন দুটো মিনস আমাদের আছে, এন্ডোভাস্কুলার রিভাস্কুলারাইজেশন এবং সার্জিক্যাল রিভাস্কুলারাইজেশন। তো এখানে আমি কি করবো সেটা মোস্টলি ডিপেন্ড করবে আসলে আমার ডিস্টাল রান অফ ভেসেলস কেমন আছে। প্রথমে এখানে প্রবাবলি এন্ডোভাস্কুলার উইল বি প্রহিবিটেড। কি জন্য? যে অক্লুডেড সেগমেন্টটা কিন্তু নিয়ের ফ্লেক্সর ইয়েতে পড়ে যাচ্ছে, নি জয়েন্টের অ্যাক্রসে পড়ে যাচ্ছে। অতএব দিস ইজ নট রিয়েলি এ সুইটেবল কেস ফর এন্ডোভাস্কুলার ইন্টারভেনশন। অতএব ওই যদি আমাদের আমি বলে রাখি এই সুযোগে যে আমাদের কিন্তু পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজের চিকিৎসা, স্পেশালি ক্রনিক লিম্ফ ইসকেমিয়া যেগুলো, সেগুলোতে কিন্তু আজকাল মোর দেন 60-70% কেসেস কিন্তু আমরা এন্ডোভাস্কুলার ট্রিটমেন্ট অপশন কিন্তু ব্যবহার করি এবং কোয়াইট সাকসেসফুলি এবং উইথ ভেরি গুড রেজাল্টস। কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্পেশালি যেখানে একটা জয়েন্টের অ্যাক্রসে আমাদের লিশনগুলো পড়ে যায়, তো হিপে হতে পারে, সেটা নিতে হতে পারে, সেখানে কিন্তু আমরা এন্ডোভাস্কুলার স্টেন্ট যদি দিতে চাই, এখানে একটা স্টেন্ট, মেটালিক স্টেন্ট যতই ফ্লেক্সিবল হোক না কেন, আই নো দেয়ার আর মেনি ফ্লেক্সিবল স্টেন্টস available in the world now, আমাদের বাংলাদেশেও যেগুলো নিয়ে আসতেছে, but still we are worried about using a metallic stent across the knee joint because this is a very mobile joint and we have to use it all the time, walking, sitting and all these things. So আমরা ওটা করতে চাই না। এই ক্ষেত্রে এনার ক্ষেত্রে যেটা হবে, because he has ulcer, non-healing ulcer in his recto,
তাকে, এবং তার ক্লডিকেশন খুব সিগনিফিকেন্ট। এই জন্য একে সার্জিক্যাল রিভাসকুলেশন নিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেটা প্রবাবলি উইল বি ইন দি ফর্ম অফ এন্ডার্ট্রেক্টমি অফ দি পপটিয়াল আর্টারি, প্রবাবলি উইথ এ বাইপাস। আমি যদি এন্ডার্ট্রমি ফেল করে বা খুব সিগনিফিকেন্ট ইনফ্লো ইস্যু থাকে বা থাকে, তাহলে প্রবাবলি আমাদের এসএফএ থেকে শুরু করে টিবি প্যানেল ট্রাঙ্ক যদি আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি, একটা শর্ট বাইপাস Good result. এন্ডার্ট্রেক্টমি অর ফেমোরোপপটিয়াল বাইপাস, এই হলো এই রোগের ক্ষেত্রে অপশন বলে আমি মনে করি। Thank you, Professor Bashar. Dr. Hasan, chat box এ কোনো কোশ্চেন আছে স্টুডেন্টদের? ডক্টর হাসান, any question? হ্যাঁ, বলছি স্যার। যে পেশেন্টটা প্রেজেন্ট করা হলো ওটার মধ্যে একটা কোশ্চেন ছিল, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য লিম্ফ নোড স্ট্যাটাস অফ বোথ লোয়ার লিম্ব, ওয়াই ইট নট আলসার ফ্রম ম্যালিগনেন্সি, ইজ দেয়ার এনি হিস্ট্রি অফ ট্রমা? Lymph nodes were not palpable, and there was no history of trauma. ওকে, এই ক্ষেত্রে লিম্ফ নোডের কথাটা মানে ওই স্টুডেন্টের মাথায় কেন আসলো? ডক্টর ইফতেখার রসুল শিমুল। Dr. Iftikhar, মানে can you tell me যে why you are thinking about the lymph nodes? You are thinking it's a just the duration of the ulcer you see and the character of the ulcer and other things সবকিছু মিলিয়ে হ্যাঁ বলতে পারো লজিক্যালি যে it's a part of the routine examination, you can see the lymph nodes, but logically মানে no reason to মানে examine these lymph nodes in case of this sort of benign condition, okay, particularly the ulcers. And if it is a long standing one, মানে তোমার duration of history কতদিন ছিল রোমান, duration of ulcer? Sir, it was 4 months. 4 months. So 4 month ulcer, if you see a lymph node, I think এটা মানে একটা ভালো ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট হয় না। It's a long standing that may turn to malignancy, particularly the varicose ulcer, সেখানে আমরা মানে ক্লিয়ারলি দেখতে পারি, but not this is not true in case of arterial ulcer. আর কোশ্চেন? আরেকটা কোশ্চেন আছে, আমরা যখন পালস ফিল করব, শুড উই স্টার্ট ফ্রম প্রক্সিমাল টু ডিস্টাল অর ডিস্টাল টু প্রক্সিমাল? এটা খুব যে সেট করে রুল আছে এরকম না, তবে ডিজিটাল থেকে প্রক্সিমাল যাওয়ার একটা লজিক হলো যে এক যদি ডিজিটালি পেয়ে যায় এবং গুড কোয়ালিটি পাস পেয়ে যায়, তাহলে আমার খুব প্রক্সিমাল ইন্টারোগেট করার প্রয়োজন হয়। সো দি কেস ইজ দি এক্সামিনেশন ইজ কমপ্লিট উইদিন শর্ট স্প্যান অফ টাইম। কিন্তু যদি আমরা উপরে দেখি পাই, আমাকে নিচে আসতেই হবে। আসতে হবে, এটা নিচ থেকে শুরু করার একটা লজিক আছে। আর প্রফেসর পাশাল আমার মনে হয় যে এই কথাটা স্টুডেন্টের মাথায় একটা জিনিস ঢোকা দরকার, এবং সে আমি পেলাম পেটিস পেলাম, বাট ইজ এ লো ভলিউম, বা আমরা চিন্তা করলাম হ্যাঁ পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ, বাট পপিলার আর্টারি পালপেট করলে সেখানে পেশেন্ট মে হ্যাভ এ পপিলার আর্টারি অ্যানুরিজম, পেশেন্ট মে হ্যাভ এ ফেমোরাল আর্টারি অ্যানুরিজম। ইয়েস, তো তোমাকে পালপেট করতে হবে, পাইলে যে পালপেট ডেফিনেটলি করতে হবে। হ্যাঁ, বাইলেটারালি পালপেট করতে হবে, অবভিয়াসলি। ওকে, সো আমার মনে হয় হোয়াট ইজ আর্টারেক্টমি? হোয়াট ইজ এন্ড আর্টারেক্টমি? প্রফেসর পাশাল? জি জি, এন্ডার্ট্রেক্টমি সম্পর্কে বলবো তো। আচ্ছা, এন্ডার্ট্রেক্টমি শব্দটার মানে হলো আপনার একটা আর্টারির ইন্টিমা এবং পার্ট অফ দ্য মিডিয়া প্লাগ সহ ইন্টিমা এবং পার্ট অফ দ্য মিডিয়াকে তুলে আনা, করে যেটা অক্লুসিভ প্লাগ যেটা ছিল সেটাকে রিমুভ করা, এটা এন্ডার্ট্রেক্টমি। তো এটা হলো কি যে আমি ক্লিভেজটা কোথায় পাবো? আমরা যখন আর্টারি লংজিটিউডালি ওপেন করি, এন্ডার্ট্রেক্টমি করতে গেলে আমাদের আর্টারিটাকে লংজিটিউডালি ওপেন করতে হয়। এটা অনেক ধরনের পদ্ধতি আছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা হলো যে আমরা আসলে খুব বেশি লম্বা সেগমেন্ট এন্ডার্ট্রেক্টমি এনকারেজ করি না, কারণ হলো যে আর্টারি তো ডিনিউডেড হয়ে যাচ্ছে। আপনি খেয়াল করেন যে প্লাগ তো একটা আছে, প্লাগের নিচে ইন্টিমা আছে, তার নিচে আপনার মিডিয়া আছে। তো আমরা যে প্লেন অফ ক্লিভেজ বলে একটা কথা আমরা ইউজ করি এন্ডার্ট্রেক্টমির সময়, আমরা যখনই আর্টারি ওপেন করি, যদি এটা ম্যাচিউরড প্লাগ হয়ে থাকে, দেন উই ফাইন্ড এ প্লেন অফ ক্লিভেজ that is most commonly present along the inner media and with the intima and plaque remaining inside and the part of the media and adventitial lying outside. এইখানে আমরা খুব আমাদের মসকিটো বা আমাদের যে আর্টারি ফোর্সেস দিয়ে চিকন মাথা যেগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে করে একটা প্লেন ডেভেলপ করি, করার পরে আমরা এনসার্কেল করি, এটাকে পুরো প্লেকটাকে এনসার্কেল করি, করে প্রক্সিমাল মাঝখানে ডিভাইড করি, করে আমরা একটা সিল দিয়ে টাই করে ভিতরে এক ধরনের স্ট্রিপার আমাদের আছে, ক্যানন স্ট্রিপার, এটা সেটের মধ্যে পাওয়া যায়। ওই স্প্যাচুলা আছে যেটাতে আমরা যতটুকু নিচে যেতে চাই উপরে যেতে চাই, ওটাকে আমরা ওই সেম প্লেন দিয়ে আমরা একটু সেপারেট করে নিয়ে আসি। তারপরে ওইটার মধ্য দিয়ে প্লাগটাকে ওই ক্যানন স্ট্রিপের মধ্য দিয়ে আমরা গ্র্যাজুয়ালি জেন্টলি আমরা একটু একটু করে প্রোগ্রেস করে যতটুকু প্লাগ আছে ওটাকে নিয়ে চলে আসি। দিস ইজ দি প্রসিডিউর অফ এন্ডার্ট্রেক্টমি। ভালো কাজ করে। ওয়ান্স আপন এ টাইম ইট ইউজ টু বি এ ভেরি কমনলি ইউজড প্রসিডিউর, বাট নাউএডেজ সিন্স উই হ্যাভ বাইপাস and we're very used to bypass, আমার মনে হয় যে স্পেশালি in long segment occlusion, endarterectomy is no longer used as frequently as it used to be in the past. ওকে, থ্যাংক ইউ প্রফেসর বাশার। আর কোনো কোশ্চেন? না স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ প্রফেসর। স্যার একটা স্যার এই বাসা স্যার কাছে একটা জানার ছিল স্যার, মানে আমরা কিভাবে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম এবং এমআর অ্যাঞ্জিওগ্রাম মানে ডিফারেন্সিয়েট করব মানে ফিল্ম দেখে? জি স্যার। এমআরএর একটা নয়েজ থাকে কিন্তু, হ্যাঁ আমি খুব ভালো বলতে পারছি না, আমরা দেখলে রেডিলি বুঝতে পারি। আমি আমি কোথাও পড়ে দেখিনি, ওই দেখবেন যে উপরের দিকে মেজর আর্টারি ওখান থেকে বোঝা যায়, ওটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ থাকে, এর মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক একটা নয়েজের জন্য তৈরি হয়। সেটা হলো যে ভেসেলের পাশেই এক ধরনের আপনার ট্রান্সভার্স এক ধরনের শ্যাডো আসে, যে শ্যাডো দেখে মোটামুটি বোঝা যায় যদি আপনি কোনো কিছু আপনার ক্লু না থাকে, তো প্রবাবলি দ্যাট ইজ দি অনলি থিং ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, যে ওইখানে যেমন একটা সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম দেখছেন, এখানে যখন নয়েজ নেই, আপনি এই রিজিয়নে এওরটা এট দি লেভেল অফ দি রিনাল আর্টারি
এর মধ্যে জায়গাতে কিন্তু আপনি এক ধরনের ওই ব্যাকগ্রাউন্ড একটা নয়েজ পাবেন ওখানে, সেটা দেখে আমরা মূলত বুঝি যেটা এমআরআই এনজিওগ্রাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এখন প্রফেসর আইভাল, ইউ আর ওয়েলকাম, দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা তো ক্রনিক লিম্ব ইস্কেমিয়াটা এতক্ষণ একটা কেস প্রেজেন্টেশন হলো। আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি, যেগুলো মানে সার্জারি রেসিডেন্ট বা যারা ট্রেনিং থাকে ইমার্জেন্সি এবং ক্যাজুয়ালি যারা ডিউটি করে, অ্যাকিউট লিম্ব ইস্কেমিয়া ইজ নট অ্যান আনকমন ফলোইং এ ট্রমা অর এম্বলিক এপিসোড। তখন সেইগুলোর ক্ষেত্রে মানে কিভাবে ম্যানেজ করা হয় রেশনালি। সো একটা কেস সিনারিও দিয়ে প্রফেসর বাশার উইল প্রেজেন্ট হাউ টু manage a patient with acute limb ischemia, which is very, very important for you, for your knowledge and for your exam as well. Professor Bashar, you please share your, I'm stopping sharing, you please share your screen and present, please. ওকে স্যার, এইটাই বোধহয় ছিল নাকি, আমি একটু সময় লাগবে কিনা। এই Okay. স্ক্রিন কোনটা ডাউনলোড করুন, সরি স্যার একটু সময় দিন। Sure. স্যার এইটা কি দেখা যাচ্ছে? এটা Yes. ওকে, সো তাহলে আমি একটু এটা ইয়ে করি। Yeah. দেখা যাচ্ছে না? ওকে, এটা হলো যে স্যার, আমি কি শুরু করবো স্যার? Please start. ওকে ওকে, তো এটা হলো আমাদের মানে দুটো প্রোটোটাইপ কেস আমি নিয়েছি, সংক্ষেপে আমি শেষ করার চেষ্টা করবো। এটা হলো যে অ্যাকিউট লিম্ব ইসকেমিয়া, তো ট্রমার বাইরে যদি বলি, আউটসাইড ট্রমা তো আছে, বাইরে যদি বলি তো আমরা কিভাবে পাই এগুলো ইম্পর্টেন্ট না। আমি আসলে অন্য একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করছিলাম, সেক্ষেত্রে আমি খুব বেশি এডিট করতে পারি না। জি স্যার, এগুলো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। আচ্ছা, এই কেসটা মানে দিস ইজ ওয়ান কেস উই হ্যান্ডেল ডিউরিং দি হাইট অফ কোভিড, probably in 2021. 73-year-old non-diabetic, non-hypertensive female, and she was sent to me for duplex scan for a suddenly cold, pale and bluish and painful right leg and foot. And she had COVID a month ago and a 20% lung involvement. Received hospital-based treatment. The drug regimen included steroid. এই history গুলো একটু important বলে আমি mention করছি। But she became RT-PCR negative 2 days back, 2 days before she was symptomatic for the leg issue. Then she gives a clear history of discontinuation of anticoagulant, because we give anticoagulant for COVID for a month, 40 days was the rule, but she happened to stop the anticoagulation a few days before the symptoms started. And the lady, on careful interrogation, she did give a history of claudication in her right leg, even before the acute symptoms. And this is the picture. This is not quite a lost limb, but you can clearly see the bluish appearance on the nail bed. So this is acute situation will give you that, give you this. A chronic case will not look like this. We've seen a chronic case right now. So she became extremely, anxious about the fate of her limb, and as you can see, the color is really dusky and bluish, and the relatives and the attendants were very worried about it. In duplex, I found evidence of right iliac stenosis. So the disease started pretty high up. We are seeing the manifestations, the foot, but the disease on duplex was starting pretty high approximately. And SF was completely occluded with thrombus. TPT, tibial trunk was also occluded. Veins were normal. Tibials were normal. Open. Normal means they were open. Of course, the flow was not normal. Cannot be normal because there is occlusion proximally. So these are the suspicions we had made actually. Acute on chronic limb ischemia, as you can see, will be the diagnosis. And probably COVID was having something to do with this acute onset of symptoms. So this is what, the answer is pretty clear. Category 2B, acute on chronic right lower limb ischemia. So this is again there in the Rutherford textbook, where they have categorized the acute limb ischemia cases, and 2B is still a salvageable limb. If you go to, 3, category 3, then this is no longer salvageable. So 2B means we have a chance. So we jumped in. So this is what we, this is the categorization mentioned in the textbook. So we are dealing with the 2B, immediately threatened, but still salvageable. So we started heparinization immediately. We talked to the party. We knew that because this is a threatened limb, Dr. Porter, so we needed to revascularize because the occlusion proximally needed to be removed. So how do it? So we have done duplex studies. So next thing, actually, these are all theoretical. I'll skip it. So what are the issues for this lady? She was very recently COVID, and we know that the arteries cannot be normal because not only thrombotic occlusion we're dealing with, because the arteries, iliacs, aorta, and the tibials particularly are diseased arteries. These are not normal arteries. We can expect the atherosclerotic process in these arteries as well. So we really have to make our decisions very prudently. Otherwise, it might, backfire and will put us in danger, because we cannot give a good result. On the other hand, we invite a problem. That is also possible. So what we did, we talked to the party and they agreed to do something. So what we planned is that because we have iliac disease, we wanted to revascularize the iliac without opening the abdomen by endovascular means. And the surgery will be needed for femoral and popliteal disease that is there. So then an additional complication arose in this patient. She started complaining chest pain. So we know that, okay, since atherosclerosis and this thromboembolism, they can also be a multisystemic
manifestation. So the troponin was still normal, but the ECG changes started to appear. So we called in a cardiologist, and we thought that, okay, whatever we do in the cath lab must include a coronary angiogram as well. So we took her to the cath lab because the body gave consent to whatever that was necessary. So that's what the videos will not play probably. This is the right coronary artery, and we found a tight lesion in the right coronary artery, which our cardiologist, Dr. Momen, was with me, and he fixed the right coronary. And then this is the iliac. You can see the stent in the iliac here, and the iliac was completely almost occluded by a thrombus, a large chunk of thrombus sitting around here. So we revascularized this iliac lesion. You can see the bifurcation, the wears are there, and the right iliac was revascularized by putting a long stent. Here you can see a long stent. The flow was very nicely actually visualized. I didn't have much time to actually check on the video. Okay. So then this was done. So inflow was corrected, and we took her to the operation room for the surgical procedure. We knew that only opening up the inflow will not be enough because the SFA is occluded in the whole length, and the popliteal artery, tibial trunk are also occluded. So we will have to clear those arteries as well. So thromboendarterectomy with patch angioplasty was our plan. So this is what we did. You can see we have taken control of 3 arteries here. This is the, I think this is a very good picture. This will give you the anatomy also here. This is the proximal upper part. You can see the knee joint around here. So this is the popliteal being slined and circled by a silastic tape. And this is the bifurcation. This is the tibial trunk actually. The AT is gone. And this one probably no. This is the popliteal artery. This is the anterior tibial artery going to the anterior compartment there. And this is the tibial trunk. So we opened it longitudinally and we cleared it of this sort of things. This long acute thrombus came out from the superficial femoral artery. We passed a Fogarty balloon catheter from this arteriotomy proximally to bring out this recent thrombus. The black long thrombus means a recent thrombus. But see, when we took out this sort of white plaques or organized thrombus, you may call it also, from here, this means that this thrombus or plaque was there for a long time. On the top of that, this recent thrombus built. So this is what was our conclusion, and we were able to clear the SFA and the popliteal and the tibial trunk in the same sitting, and see the outcome was actually very, very good in the sense that the popliteal and the posterior tibial artery were completely revascularized. Posterior tibial pulse became immediately palpable. Anterior tibial artery was not established, and duplex evidence of normal flow in popliteal, posterior tibial, and peroneal arteries. In the posterior, there was no tissue loss. We could save the foot and the leg. So I can compare, but this was the before. This was the picture you can remember before the procedure, and this was the photograph after the procedure. So this had to be a very time-sensitive intervention because we could not wait, and if we kill time there, we had every chance of losing this limb. So acute limb ischemia has to be time sensitive, and as soon as you can possibly enter, the better chance you hold to save the limb. So Sure. do you want me to go to the second case, or we discuss this? If we have time, we can discuss the second case as well. It will take another 3-4 minutes maybe. Yeah, sure. This is important. So this is the upper limb. This is a different scenario. This upper limb, you can see it, bluish or almost blackish little finger in a 35-year-old non-diabetic, non-hypertensive female, and she presented with sudden onset of pain and coldness in the right hand, 2 weeks, and the bluish fingers representation like you see. So we did everything to exclude the possibilities one after another. Markers of vasculitis were negative, and especially when it is a female middle-aged, of course, we have to go for the diabetic markers. Thinking about different types of vasculitis that may be present. And thoracic outlet syndrome is a very common possibility, pretty common, not very common, but whenever they come, they are fairly common in our vascular world. So we had to interrogate about the vascular thoracic outlet syndrome as well, venous disease, cardiac status, all those things. So after excluding all this, it came to be a vascular thoracic outlet syndrome with an acute presentation. So this is what it is, because all of us know about this. So the subclavian artery, as it emerges from the thoracic outlet, it comes through a narrow space, which is called thoracic outlet, and it gets compressed when there is a cervical rib. Of these can give rise to a constriction in the emerging subclavian artery, proximal subclavian artery. And you can see that when the pinch is there is obviously, almost invariably, there is a post-stenotic dilatation like this. Sometimes it becomes aneurysmal, and that aneurysm gives rise to thrombus inside, and that thrombus shoots distally, embolizes distally to occlude the distal arterial. That's when the patient comes with vascular arterial occlusion and symptoms of arterial occlusion, like this patient. Before that, as long as the circulation is there, our patients in Bangladesh mostly do not care about the neurological or other mild ischemic symptoms, so they do not actually show up. So this is the X-ray. You can clearly see the thoracic, the cervical rib here. This is the cervical rib.
It's a bilateral thing. The right-sided one is longer. We also have a rudimentary cervical rib on the left side. So we had an aneurysm here, like this, the way I show it. So it's here, and you can see the thrombus inside also marked by the arrow. So these thrombus, when they stick to the wall and does not embolize, fine. But when it does embolize, it will cause occlusion of the distal arterial tree. Most commonly, it is brachial. Then we addressed it, and what we did is we generally what we do is we remove the cervical rib. We have to approach by separating the cords of the brachial plexus, because we have to create a space through the brachial plexus. So we have to sling it away from the ovary field. Some traction is necessary, as we want to keep it as minimum as possible. Then we remove the cervical rib. Generally, we take it out in piecemeal fashion. And then finally, and of course, we do the scalenectomy, because we have to divide the scalenus muscle. That is the main offending agent. And then we, of course, remove the cervical rib. And whenever there is a necessity to address the artery, if the artery is such aneurysmal and contains thrombus like that, we have to remove the aneurysmal part. And frequently, we are able to do an end-to-end anastomosis. Whenever that is not possible, we need to put an interposition graft. That may be a Kreutzfeldt's vein or even a prosthetic graft. So, and distal arterial tree, as much as possible, try to be vascularized by forward embolectomy. We open the brachial artery, if necessary, sometimes radial ulnar artery as well, to give circulation back as much as possible. Not all the time is possible, because before the patients come, some of the arterial tree is chronically occluded, so it's not really possible to establish the whole circulation of the upper limb. But if we are able to correct the inflow, generally through collaterals, the circulation greatly improves, and significant damage can be averted by simply doing this aneurysmectomy, taking out cervical rib, and correcting the proximal inflow of the subclavian artery. Thank you, sir. Thank you, Dr. Bashar, for your brilliant presentation, and very important to এই ধরনের প্রবলেমগুলো কিন্তু প্রবলেম দিয়ে পরীক্ষাতেও আসে, আর পরীক্ষা থাকলে হয়তো প্রবলেমসটা যদি কি করা হয়। সো প্রফেসর বাশার নাইসলি ডেমনস্ট্রেটেড। ডক্টর হাসান, কোনো কোশ্চেন আছে? ডক্টর হাসান, চ্যাট বক্সে কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আমি দেখছি। এনি স্টুডেন্ট? এটা পড়া হয়েছে ফেমোরোপোপ্লিটিয়াল বাইপাস। সো আমার কাছে তো I think any student can ask question directly. Yes. Any question, Professor Bashar? Any question? Okay. Then আমরা একটু তাহলে next পেশেন্টের ওখানে যাই, দেখি presentation. Now the presentation will be by Dr. Sadia. Sadia, please come to the screen and present your case. Acute limb ischemia তে কোনো কোশ্চেন থাকলে any student can ask any question directly to Professor Bashar. Or you can also write in the chat box. I'll answer later on. Later on. Okay then. Thank you. Dr. Sadia. Sadia, শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Please introduce yourself, and probably this is your case. Introduce yourself and just okay. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Akhtar, FCPS Part 2 course student. Okay, then some your video. So After conveying greetings to my patient, I have introduced myself to the patient and taken consent from the patient. And I asked some relevant question like, এই সমস্যা কতদিন ধরে, কিভাবে শুরু হয়েছিল, কোনো আঘাত পেয়েছিলেন কিনা, শরীরের আর কোথাও আছে কিনা, এবং কোনো চিকিৎসা নিয়েছেন কিনা। Then I asked for screen and male attendant. And here limited exposure was done. I have already seen the right side of the face, and now I'm examining the extension of the lesion on the left side of the face. And to the normal side of the intraoral cavity. Then the lesion in the intraoral cavity. And I ask the patient to say to utter the A to see the oropharynx. Now local temperature. In the lesion. And compressibility test. Any thrill present or not? Fluctuation test. I asked for dark room to see transillumination test.
Now I am palpating the intraoral lesion and also its extension intraorally and by digital examination. Then repositioning was done and I thanked my patient. Okay. Thank you, Dr. Sadia, for examining the patients. Now, can you tell your findings? Yes, sir. My case summary is this 50 years old gentleman came with complaints of swelling and reddish discoloration of the lower lip, left side of the face, tongue, floor of the mouth for last 15 years. He has no history of trauma and he has history of 3 times sclerosing agent injection giving to the swelling as treatment. On examination, I have found there is a reddish swelling over the left side of the lower lip. Reddish discoloration extends extraorally from left angle of the mouth to the left cheek, left ear lobule, posterior part of the left pinna, left posterior hairline, left side and anterior aspect of the neck, upper chest, chin. The lesion extends intraorally from left side of the lower lip and to the left buccal mucosa, left side of the floor of the mouth, tongue, soft palate, up to the oropharynx. Left side of the face is slightly swollen than the right side. The swelling of the lower lip, measuring about 4 into 3 centimeter, extends from the left angle of the mouth up to the 0.5 centimeter, crossing over the midline. There is a blackish scab over the lower lip. Local temperature is slightly raised and it is non-tender. The swelling is soft, cystic in consistency with overlying smooth surface and well-defined margin. It is partially compressible and non-pulsatile. Fluctuation test positive and transamination test negative. No bruit found, and the other side of the face appeared normal. So my clinical diagnosis is vascular malformation involving the left side of the face, lower lip, and the left side of the oral cavity. Okay, thank you. So your diagnosis? So vascular malformation involving the left side of the face, lower lip, and the left side of the oral cavity, involving the left buccal mucosa, floor of the mouth, tongue, oropharynx. Floor of the mouth, tongue, and oropharynx. Good. Okay. তুমি তো কিছু হিস্ট্রি নিয়েছো ডিউরিং দ্য প্রসিজার অফ এক্সামিনেশন, তাই না? Yes, sir. জি স্যার। যেমন তুমি বললে যে পেশেন্ট কয়টা ইনজেকশন নিয়েছে স্ক্লেরোথেরাপি? তিনটা ইনজেকশন নিয়েছে স্যার। তুমি কি তাকে মানে কোয়ারি করেছো যে তিনটা নেওয়ার পরে কতটুকু মানে কমেছে সাইজে? স্যার জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বলেছে কমেনি। মানে ভিজিবল কোনো চেঞ্জ উনি দেখেননি। ওকে দেন প্রফেসর বাশার প্লিজ। Sir, I think this is one scenario in vascular surgery that we, honestly find ourselves in great difficulty to deal with, because this is not something that we as vascular surgeons are in a position to solve. It definitely needs help from, experts like you, plastic surgeons, all this. What we do is, he presented very nicely, of course. I think absolutely right, because the diagnosis and the extent of the disease has been very nicely mentioned, because from the photograph, because I left for a while, then coming back, it is mostly prominent in the lower lip on the left side. Then of course the buccal mucosa is visible. Inside of the buccal cavity is not very clearly visible, but she mentioned very nicely. The thing is, first thing is for the students, I think, to mention the diagnosis as vascular malformation, absolutely right, because we find a tendency for many experts even, or students from other specialty, to describe these sort of things, even these sort of things as hemangioma and all those things, which is, technically wrong. Of course, I think the message is across, but technically such description or such diagnostic terminology will be wrong, because in adult population, actually, we do not expect to find hemangiomas. So when we do find, they're possibly not hemangiomas. So these are vascular malformation. We have a very clear, classification systems for this sort of vascular malformations as well. And I personally use the simplest one that is available, the Hamburg classification, the arterial predominant type, the venous predominant type, the mixed arteriovenous type, the hemolymphatic malformations, all those things. My experience with this sort of, because we do a lot of, sclerotherapy and all those things on this sort of, this is too big actually to be solved by sclerotherapy alone. But I will tell you that I have handled more than a few dozens of cases. Last time in the last meeting, I also met someone in this meeting who has a greater body of experience, I told you. So probably there will be very useful input from him as well. But I also I'm very worried about this lip, manifestation, because I don't think this is only sclerotherapy. So I need from you. And my question is to the presenter.
as per your, presentation, he has had three sessions of sclerotherapy. What Yes, sort of, did you show, any investigation you did on this patient, or you will mention later on, maybe, I don't know. Yes, sir. Because you have already had sclerotherapy, so there must be, or there possibly was some sort of diagnostic workup. Yes, sir. Anything was available? What was that? He has done the duplex ultrasonography of the lesion and also the MRI angiography. Okay. So what does the duplex say? Duplex study report was not available, but MRI angiogram report was available, and it said that labial artery feeder vessel is the labial artery. So my strategy here, the way we approach it from vascular surgical point of view is that, since this is a vascular malformation, we might have an arterial predominance or a venous predominance or a mixed type. So MRI is not going to actually tell us that. Actually, maybe MRA will be able to identify some of the feeders going in and some of the veins that is going out. But I think Doppler study is pretty handy in these circumstances. If we just place the Doppler probe on this lesion and apply the color flow mapping, we can very clearly delineate the arterial flow and the venous flow. So if we find the arterial flow predominant, there is every point of doing a catheter angiogram with DSA. So that will delineate the inflow, arterial feeder inflow to the lesion. No other test is going to actually help you in this particular regard. So I think if it is an arterial predominant type, the idea being given by the Doppler study, duplex study, then probably the next, investigative modality would be a catheter angiogram selective, probably external carotid artery selective engagement by catheter, and apply the DSA and take photographs from very different angles, and you will know what is going in and what is going out. Sir, it was arterial predominant. It was written in his prescription. Yeah, that is supposed Arterial to be good. predominant. Yes, my suspicion is also like that. So in that case, I think in this particular case, we have a point doing DSA, selective catheter angiogram. আমি একটু বেসিকে যাই ডক্টর সাদিয়া ডিউরিং ইউর এক্সামিনেশন you have elicited the trans elimination test. What's the Yes, sir. rationale in this trans Sir, elimination the lesion appeared to me it's soft cystic. No. That's why I have done. This is the only criteria, but what are other criteria in this patient that deny যে better not to do a transmission test because বাইরে যে কালারটা আছে staining is So very color and compressibility test, sir. suggestive and lipid কালার দেখো is very suggestive. Do you think আমরা চোখে দেখে যেটা টের পাচ্ছি যে ট্রান্সমিশন টেস্ট এটা পজিটিভ না নেগেটিভ হবে কোনটা হবে? It contains blood or clear fluid. So soft consistency is not the only criteria to carry out a transmission test. Okay, এর সঙ্গে আদার এই পেশেন্টের জন্য যে Yes. ফাইন্ডিং আছে বাইরে যে কালার চেঞ্জ লিপের যে কালার চেঞ্জ গুলো আছে সবগুলো মিলিয়েই তোমার দ্যাট ডিনাইজ নো এটা ইজ নট এ ভেরি লজিক্যাল এন্ড রেশনাল অ্যাপ্রোচ। ওকে, তাহলে আমাদের এই প্ল্যানটা মানে এরকম থাকলো আলটিমেটলি উইল নিড এ প্লাস্টিক সার্জন। প্রফেসর আইবলে আসছিলেন বাট উনি একটা হঠাৎ করে আনফরচুনেটলি উনি একটু ওনাকে লিভ করতে হয়েছে একটা আর্জেন্ট কাজে, যার মেলা আমরা হয়তো ওনার থেকে প্লাস্টিক কনস্ট্রাকটিভ প্রসিডিউরটা একটু জানতে পারতাম কিভাবে করা। তো সামহার নেক্সট কোনো টাইমে আমরা আবার একটু প্লাস্টিক সার্জন নিয়ে একটু আলোচনা করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর সাদিয়া। কোনো স্টুডেন্টের কোনো কোশ্চেন আছে? এনি স্টুডেন্ট এনি কোশ্চেন? ডক্টর হাসান স্যার, আমি মাঝখানে একটু ডিসকানেক্টেড হয়েছিলাম, কোশ্চেন এখন পর্যন্ত দেখছি না। এখন নেই? আচ্ছা, ওকে। ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট, একটা কোশ্চেন আসছে, ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট কি করার প্রয়োজন আছে এই কেসে? নো, মানে দুটোই এই পেশেন্টের জন্য যেটা হয় ইজ নট দ্যাট মাচ রেলিভেন্ট। ওকে, কারণ হচ্ছে দ্য সোয়েলিং হুইচ ইজ এ কম্প্রেসিবল সোয়েলিং। সো যখনই তুমি ফ্লাকচুয়েশন টেস্টটা করতে হবে কি হবে? দ্যাট ফ্লুইড উইল ড্রেন্ড আউট। সো তোমার এই থ্রিলটা পাবে না তখন। হ্যাঁ, যেমন একটা কনফাইন্ড যদি একটা সিস্টিক সোয়েলিং হয়, কনফাইন্ড ইজ নট কম্প্রেসিবল, দেন ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট ইজ পজিটিভ। সিমিলারলি দ্য ভেরি কালার সাজেস্ট যে এটা ট্রান্সমিশন টেস্ট করার রেশনালিটি নেই। এভাবে তুমি লজিক্যালি ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ইউর এক্সামিনার। ওকে, আমাদের আরেকটা ছোট্ট মানে কেস আছে। বাসা ক্যান ইউ প্রসিড? হ্যাঁ, দুটো কেস। স্যার, আমি একটা শুধু একটু শেষ করে যাই, আমার নিজের একটু এখানে ঝামেলা আছে, তো এই জন্য আর কি আজকে আমি জানি না আমার সুমিয়া পাচ্ছেন কিনা, ম্যাডামের কাছ থেকে আমাদের কাছে বেশ যে পেশেন্ট আসে, এই পেশেন্ট গুলো ক্ষেত্রে স্যার আমরা যেটা করি, আমি মনে করি যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের খুব বড় একটা টাই আপ এখানে হওয়া দরকার। সেটা হলো যে আমরা তো ভাস্কুলার সাইডে যেটা আপনারা চান সেটা আপনাকে বলেছেন টাইমে লেগে, যে যদি আমরা কোনো ইনফ্লো আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং সেটাকে যদি আমরা অক্লুড করে দিতে পারি টু রিডিউস দি ভাস্কুলারিটি টু দি লিশন, দেন ইট বিকামস প্রবাবলি ইজিয়ার ফর ইউ টু রিকনস্ট্রাক্ট দিস টাইপ অফ, বিকজ স্ক্লিওথেরাপি দিয়ে উনি 3টা নিয়েছেন, কোনো লাভ হয় নাই। সো প্রবাবলি হি উইল নিড এ রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি বাই ইউ। তো সেটাতে আমরা যেভাবে হেল্প করতে পারি সেটা হলো যে আমরা ওই অ্যাঞ্জিওগ্রাম, সিলেক্টিভ অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে ওই আর্টেরিয়াল ইনফ্লো গুলোকে আমরা যদি এম্বোলাইজ করে দিতে পারি ভিতরে, যদি বিকজ ইট উইল বি ব্লিডিং লাইক হেল। আমি জানি যে জায়গাটা এমনিতেই হাইলি ভাস্কুলার, তার মধ্যে এটা একটা অ্যাবনর্মাল ভাস্কুলারিটির জায়গা, সো ইট উইল নট বি ইজি ফর ইউ টু হ্যান্ডেল ডিউরিং দি রিকনস্ট্রাকটিভ প্রসিডিউর। সো বিফোর দ্যাট প্রবাবলি ইফ উই টাই আপ, দেন আমরা এটা করে এগুলো সমাধান করতে পারি কিনা, এটা আমার জাস্ট জানার ইচ্ছা আছে। না না, শিওর, সেই ওয়েতে আমাদের করতে হবে যে অক্লুডিং দ্য মানে হ্যান্ডেল দ্য ফিডিং আর্টারি দেন উইথ দ্য প্লাস্টিক রিকনস্ট্রাকশনস। থ্যাংক ইউ। প্লিজ আনসার। থ্যাংক ইউ স্যার, আর দুটো কোশ্চেন আসছে। হোয়াট উইল বি দ্য রিকোজিশন ফর এমআরআই অফ দিস লিশন?
আমি বলবো আমরা তো সাধারণত যদি যেটা বললাম আমি যে যদি এটা আর্টেরিয়াল প্রিডমিনেন্ট সাসপেক্ট করে আমি এমআরআই যাওয়ার আগে অ্যাঞ্জিওগ্রাম যদি এমআরআই যেতেই চাই যদি ভিনাস প্রিডমিনেন্ট হয়ে থাকে আমি সাধারণত লিখি বা আমাদের স্টুডেন্টকে লিখি বলি সেটা হলো যে কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সড এমআরআই। হ্যাঁ, কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সড এমআরআই অফ দি লিশন যেটা আমি যেভাবে আপনি অ্যানাটমিক্যালি ডিসক্রাইব করেন ফেশিয়াল এরিয়া আপনি যদি কোনো জায়গায় অ্যাটেনশন দিতে চান অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটেনশন দিয়ে দিতে পারেন আমি সেভাবেই বলি কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ও উইথ ভেনাস অপশন সরি উইথ ভেনাস ফেস সরি কথাটা মেনশন করা উচিত। Right. What is the definition of acute limb ischemia? Definition of acute limb ischemia. জি Definition to acute means acute. আমাদের যে হলো যে any ischemic event that has taken place within a matter of hours and uh, that has a possibility or likelihood to endanger the fate of the limb is termed acute limb ischemia. Unless we deal with it in a matter of 6 to 8 hours, mostly the limbs become non-salvageable. So it is defined within a time frame, and the time frame that is mentioned is about 6 to 8 hours, like that. Okay. স্যার Okay. আমি একটু কোশ্চেন করতে চাই স্যার Sure, sure, sure. ক্লিনিক্যালি কোনটাকে স্যার ভাস্কুলার ম্যালফরমেশন বলবো আর কোনটাকে আমার জন্য আমরা একটু কিন্তু আসলে আমি খুব যে ভালো জানি স্যার তা না আসলে কিন্তু যে আমরা তো অ্যাডাল্ট পপুলেশন হ্যান্ডেল পরে করি আলোচনা আমাদের করবো কাছে তাহলে। কিন্তু পরে আলোচনা আছে ঠিক আছে জি জি আছে এটা মানে আমাদের সমস্যা নেই আছে হ্যাঁ। ওকে ওকে স্যার আরেকটা কোশ্চেন আসছে স্যার সেটা হলো যদি অ্যাকিউট লিম্ব ইসকেমিয়া আমাদের সাসপেক্ট করি ইমিডিয়েট কোনো ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আছে কিনা বিফোর উই গুড কোয়েশ্চেন ভেরি গুড কোয়েশ্চেন এবং এটা প্রসিড ফর সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন? নো আই মিন বিকজ সার্জারি নিডস এ সার্টেন প্রিপারেশন এটা তো আমি বললেই তো লাভ দিতে পারছি না আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে তো কয়েক ঘন্টার সময় মিনিমাম চলে যাবে ইভেন ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ এট হ্যান্ড তারপরেও তো আমার আয়োজনে কয়েক ঘন্টা চলে যেতে পারে এই সময়টার মধ্যে দি পেশেন্ট মাস্ট বি হেপারিনাইজড এবং হেপারিনাইজেশনের রুলটা কি আমরা কিভাবে দিই আমরা তো আজকাল লো মলিকুলার হেপারিন বেশি ব্যবহার করি আসলে ইজি সিম্পল বলে আমরা তো তার বডি ওয়েট হিসাব করে যদি অ্যারাউন্ড 60 কেজি ওয়েট হয় 60 মিলিগ্রাম সাবকিউটেনিয়াসলি 12 আওয়ারলি স্টার্ট করি কেন এটা স্টার্ট it will not probably revascularize the occluded or thrombus artery. What it will do is it will keep the run of vessels open. আমি পপিটাল আর্টারিকে চালু করবো হয়তো করবো কি ততক্ষণে যদি আমার পপিটালের ব্রাঞ্চ গুলা বা যেগুলো ক্যাপিলারিজ গুলা মাসলের মধ্যে চলে গেছে সেগুলো যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো আমার এটা চালু করেও লাভ হবে না এই জন্য we have to keep the run of vessels especially capillary bed open and the heparin will ensure that. So as soon as we get a patient with acute limb ischemia it is mandatory that we start heparin before we can undertake the surgery. Okay, thank you. What is the difference between acute and critical limb ischemia? No, acute can be critical as well. Critical limb ischemia টার্মটা ব্যবহার করি তো ক্রনিকের ক্ষেত্রে acute এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করি না আমরা critical limb ischemia তো বললাম সেটা has been replaced by CLTI chronic limb threatening ischemia. It is the most severe form of chronic limb ischemia not acute. Acute is described in a different way. আর ক্রনিকের মধ্যে আমার নন ক্রিটিক্যাল এবং ক্রিটিক্যাল থাকতে পারে দ্যাট ক্রনিকের মধ্যে আমাদের ওই সিএলটিআই বা ক্রিটিক্যাল যেটা আপনারা বলছেন ওইটারই এখনকার টার্ম হচ্ছে সিএলটিআই দ্যাটস এ সিভিয়ার ফর্ম অফ ক্রনিক লিম্ব ইসকেমিয়া নট অ্যাকিউট ওকে দেন থ্যাংক ইউ সো আমরা একটু আর একটু একটা কেস নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব যেটা কমনলি আমাদের একটু স্টুডেন্টের পরীক্ষার জন্য থাকে ইটস এ ভ্যারিকোজ ভেইন সো ডক্টর সাদিয়া এগেইন ইউ প্লিজ প্রেজেন্ট ইউর কেস আই থিংক দিস ইজ ইউর কেস Yes, sir. ওকে
থ্যাংক ইউ ডক্টর সাদিয়া। সরি স্যার, আমি ডিসকানেক্টেড ছিলাম, আমি ডেমনস্ট্রেট করতে পারিনি স্যার ভিডিও। ওকে, তুমি তুমি এখন জাস্ট ইউ টেল ইউর ফাইন্ডিংস। Yes, sir. My case summary. This 65 years old gentleman came with the complaints of heaviness and swelling in the left lower limb for 10 years. His occupation was business and he has treatment history for left leg ulcer. On examination, there is presence of dilated tortuous vein along the long saphenous vein territory, that is from the front of the medial malleolus to the medial aspect of knee and along the medial side of the thigh upwards to the saphenous opening. The whole left limb is swollen than the right one. Hair distribution is normal. There is a healed ulcer over medial malleolus. Skin over the ankle joint and lower leg hyperpigmented and lower leg appeared contracted. Visible cuff impulse over the saphenous region absent, but palpable cuff impulse present. Local temperature over the hyperpigmented area is slightly raised. TEP test reveals the thrill-like impulse at the saphenous opening. Trendelenburg test reveals the incompetency of the saphenofemoral valve and the perforator. And the modified Perthes test revealed the patent deep vein. There is no arterial abnormality and ankle joint movement normal. Opposite limb appeared normal. So my clinical diagnosis is varicose vein of the left lower limb along the great saphenous vein territory. গুড। হ্যাঁ, সুন্দর বলেছো। আমি তোমাকে একটা কোশ্চেন করি, তারপরে আমি তোমাকে প্রফেসর বাসারের কাছে হ্যান্ড ওভার করবো। সেটা হচ্ছে, বিফোর স্টার্টিং এ এক্সামিনেশন অফ এ ভেরিকোজ ভেইন অফ দ্য লোয়ার লিম্ব, মানে নিজের মনে কি কি জিনিসগুলো রাখবে, যে কি কি পয়েন্টগুলো তুমি মানে ইভালুয়েট করবে? Sir, আমি শুনেছি করেছো, মানে কি কি পয়েন্টগুলো দেখতে চাইবে? sir, age of the patient and the occupation of the patient. লোকাল এক্সামিনেশনের মধ্যে কি কি ফাইন্ডিং গুলো এলিসিট করতে চাইবে, মানে Sir, এবং এই ফাইন্ডিং গুলো এলিসিট করার পিছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কি? স্যার লোকাল এক্সামিনেশনের মধ্যে স্যার আমি প্রথমে ইন্সপেকশনে ডাইলেটেড টর্সুয়াস ভেইনের টেরিটরিটা দেখবো, এটা কি লং সেফেনাস ভেইন টেরিটরিতে নাকি শর্ট সেফেনাস ভেইন টেরিটরিতে, এবং লং সেফেনাস ভেইন শর্ট সেফেনাস ভেইন ভ্যারিকোসিটি যদি থাকে সেটার কমপ্লিকেশন কিছু আছে কিনা, যেমন আলসার এবং স্কিন চেঞ্জগুলা, এক্সিমা, পিগমেন্টেশন, লাইপোডার্মাটোস্ক্লেরোসিস এবং হেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, লিম্ব সোয়েলিং। ওকে, দেন দেন স্যার এটা কি সেফেনোফিমোরাল জাংশন ইনকম্পিটেন্সি নাকি পারফোরেটর ইনকম্পিটেন্সি, এটা দেখবো ট্রেন্ডেলেনবার্গ টেস্ট করে। Trendelenburg test করার পর স্যার modified Perthes test to elicit the deep vein thrombosis present Okay. or not. ওকে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। প্রফেসর বাসার, প্লিজ। No, sir, I was very impressed with the way she examined the patient and later on described it. And on being asked the very different findings, she also mentioned, because even the students of vascular surgery also sometimes we do not really ask them to do these sort of, meticulous examination procedures. Trendelenburg Perthes, they're there. I know they can be done, and we do it all the time. But since the, frequent use of duplex study, these things have, okay, but the students and fellows, they, of course, they have a point in learning and practicing this. I really feel very good about it. I think the points that has been highlighted, that, what we really need to see when we look at a patient of chronic venous insufficiency, because this is a spectrum of chronic venous insufficiency. I think Sir was mentioning this when I entered to this meeting, CEAP classification. So I think one good question would be that, in which CEAP class, clinical class, this particular leg will fall in. And that may be a good question to ask the question, because can you answer this question, Dr. Sadia? Sir, CEAP classification, clinical classification will be C5 clinical, as C5. there is a healed ulcer. Yes, absolutely right. Right. I think, these are the things we actually expect from the students, because the territorial distribution is important, because she mentioned is a long saphenous or short saphenous. One thing is that, just from the Perthes test, probably not be, conclusive to have the idea in mind that the deep system is absolutely patent. The thing is, it is important, may not be possible from clinical examination perfectly. We might need the help of other investigators as well, because this is of paramount importance that we have the deep system patent documented before we can undertake any procedure on the superficial system. So that is not often conclusively possible by the physical examination alone. So looking at this particular leg, when you say that this leg is swollen comparatively to the normal side, these sort of things will or should give rise to suspicion that there might be something in the deep system, because swelling in particular, unless there is recurrent cellulitis, edemas, and all those things, swelling is generally not actually a very clear or very important part of the CVI early classes. Like, because I know that there is some sort of edema is there, because C3 stands for that, I know. But I think many legs you will see with CVI will not have significant swelling of the legs. They will look just normal, other than the blackening of the skin, ulcers, and the varicosities that you can see. So whenever there is a swelling, I think it should give rise to suspicion that the deep system or the perforators must be, delineated and documented before we can undertake any procedure. That's my impression. ওকে, ওকে দেন, ওকে। আমার মনে হয় যে এখান থেকে স্টুডেন্টদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Very important, yes.
স্টুডেন্টদের কোনো কোশ্চেন আছে about the varicose vein? What is the importance of TAP test and Pigans test? We সাদিয়া don't do বলো। it. We don't do it. মানে uh, বিজ্ঞানটা আমরা আগে যেটা করতাম যে একটা লং সার্ফেস সেটিতে একটা মানে মার্কিং করতাম আমরা যখন আর্লিয়ার লাইফে, তখন ওটাকে পালপেট করে আসতাম যে কোন পয়েন্টটাতে ডিপ পাশাতে গ্যাপটা আছে, ওটাকে আমরা পালপেট করে আসতাম। এটা দিস ইজ এখন তো Perforated. Yeah, point of perforated. Yes. পয়েন্ট That is there. করা হয় না। খুব বেশি করি না আসলে, আমি জানি। But আমরা জার্নাল সাবজেক্টে যদি এক্সামিনার জিজ্ঞাসা করেন এটা জেনে রাখা ভালো। Sure, 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 sure. ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? No, sir. আর কোনো কোশ্চেন নেই? ওকে ওকে একটা স্যার Okay. স্যার যদি ভেরিকোজ ভেইন থাকে সেক্ষেত্রে স্যার এক্সামিনেশন তো স্যার আমরা এত টাইম পাবো না, সেক্ষেত্রে কি আমরা ওয়ান লেব এক্সামিন করে কি বলবো কিনা যে আমি অপোজিট লেব এক্সামিন করতে চাই? হ্যাঁ, তুমি যে করতে চাও, তুমি কি কি দেখতে চাচ্ছ, এটা কিন্তু এক্সামিনারকে এক্সপ্রেস করতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, এটা মনে রাখলে হবে না, তোমাকে এক্সপ্রেস করতে হবে। হ্যাঁ, যেমন আমি তোকে প্রথম কোশ্চেনটাই করলাম যে আমার মনের মধ্যে কি থাকবে, একটা ভ্যারিকোজ ভেইন থাকলে আমরা কি যে স্যার আমি এই দিস আর দ্য থিংস আই লুক ফর। ওকে, আরেকটা কোশ্চেন আসছে যে হাউ টু এক্সামিন স্টেফানা ভেরিক্স। So, Sadia? স্যার স্টেফানা ভেরিক্স স্যার ভিজিবল এবং Yes. palpable and very colored, the 4 cm lateral to the pubic tubercle. and fair complexion হলে it is মানে কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। হ্যাঁ, Yeah. Hello? Yeah, we can hear you. any question, student? Somebody asked about the importance of palpating the pulses. I think this is always important because, like we discussed earlier in the meeting, that in presence of any significant peripheral arterial disease, it will not be permissible to undertake varicose vein surgery. So you always have a point in palpating the pedal pulses. And whenever I do a duplex study, even if it's for venous causes, I make it a point that I place the probe on the posterior arterial space just to document that the arterial flow was intact. So this is important, of course. This is. Okay, then. Thank you. Professor Mujammel আছেন? Professor Mujammel? স্যার সালাম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমাকে অনেকক্ষণ বসায় রাখছি। এখন একটু আমরা একটু নেক্সট 10 মিনিটসের মধ্যে আমাদের শেষ হয়ে যাবে প্রফেসর পাশার, আমাদের একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিসকাশন করবো। যে কোশ্চেনগুলো ছিল যে ম্যালফরমেশন, হেমানজিওমা, এই কতগুলো টার্মিনোলজি নিয়ে, তো সাধারণত সেগুলো আমি একটু এক্সপ্লেন করি এবং কিছুটা পেডিয়াট্রি গ্রুপের যে প্রবলেমগুলো হয় সেখানে আমাদের এক্সপার্ট ওপিনিয়নটা প্রফেসর মুজাম্মেল থেকে নিব। প্লিজ। হ্যাঁ, সো এখন যেটা স্টুডেন্টদের দেখি যে this is a healthy 4 months old with the 3 elevated reddish swelling from 1 week of age and growing since then. So question is that এই ধরনের একটা লিপে দেখতে পাচ্ছি, একটা স্কাল্পে দেখতে পাচ্ছি, একটা ব্যাকে দেখতে পাচ্ছি, is it infantile or a congenital hemangioma and why? Any students can give the answer? Vascular Sir, malformation. infantile হবে স্যার, infantile hemangioma. Infantile hemangioma. Is it hemangioma or vascular malformation? মানে কোশ্চেন ছিল infantile or a congenital hemangioma. হ্যাঁ, Infantile. infantile. প্রফেসর মুজাম্মেল, it's okay? It's okay স্যার, ইনফ্যান্টাইল। কারণ হচ্ছে ইনফ্যান্টাইল হেমানজিওমা ইউজুয়ালি আফটার 1 week or after 2 week এটা ভিজিবল হয়, আর যেটা কনজেনিটাল হেমানজিওমা সেটা বর্ন উইথ হেমানজিওমা। Okay, good. Second thing হচ্ছে how will treat this patient? Any students? এই ধরনের কিন্তু কোয়াইট কমন ফ্রিকোয়েন্টলি দেখবে যে বাচ্চার মায়েরা নিয়ে আসবে তোমার কাছে, স্যার এটা কি করবে? Wait in observation. ওয়েট এন্ড সি। হ্যাঁ, প্রফেসর মুজাম্মেল স্যার এখানে এখন অনেকগুলি থট আছে আর কি। থট আছে, সেই থটগুলো আমরা সামনে আসতেছি একটু পরেই। আমার মনে হয় যে ট্রিটমেন্ট ফর দিস এই ধরনের লিশনগুলোর মধ্যে তখন একটু ডিটেলস করি, হ্যাঁ, আলাপ করবো, একটু পরে আসবে। হোয়াট ইজ দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দিস, তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্টটা কিন্তু অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা কি? এনিবডি? স্যার ন্যাচারাল হিস্ট্রি হবে স্যার 1 বছর পর্যন্ত এটা প্রোগ্রেস করতে পারে, দেন 50% ইনভলিউট করবে বাই 5 years, 70% বাই 7 years and 90% বাই 9 years। ইউজুয়ালি এটা ন্যাচারাল হিস্ট্রি। আমরা ইউজুয়ালি সেটাই করি। এটা মানে ল্যান্ডসেট থেকে ওরা একটা দিয়েছিল যে 4 months 80% গ্রোথ কমপ্লিটেড হয়ে যায়, 9 months অ্যাটিং দ্য ম্যাক্সিমাম সাইজ and the 4 years 80% ডিগ্রেশন কমপ্লিট হয়ে যায়। তো মনে রাখার সুবিধার জন্য 50% বাই 5 years, 70% বাই 7 years, 90% বাই 9 years। প্রফেসর মুজাম্মেল? স্যার জি স্যার, এভাবেই বলা আছে যে এখন যেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ফেজ যেটা প্রলিফারেটিভ ফেজ, ওটা আপ টু 1 year পর্যন্ত, এরপরে ইনভলিউটিং ফেজ। ইনভলিউটিং ফেজের মধ্যে 3টা ভাগ করছে, একটা হচ্ছে র্যাপিডলি ইনভলিউট, একটা হচ্ছে পার্শিয়াল ইনভলিউটিং, আর নন ইনভলিউটিং। সেভাবে এখানে পার্সেন্টেজগুলি ওয়েবে আসে আর কি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা নেক্সট আরেকটা কোশ্চেনে আসি যে কনজেনিটাল হেমানজিওমা, এটা তো আমরা বাই স্টেম পেয়ে গেলাম।
হোয়াট ইজ ইটস ফেট? আমরা তো ইনফ্যান্টাইলটা নিয়ে চিন্তা করলাম, ওটা আর একটু সামনের মধ্যে আসবে আলোচনা। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কনজেনিটাল হেমানজিওমা, হোয়াট ইজ ইটস ফেস? এনিবডি? আমাদের সাধারণত আমি আমি একটু বলি, তারপরে প্রফেসর মোজাম্মেল করবে। এই চার্টের মধ্যে যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে যে এই ব্ল্যাক যে লাইনটা আমরা আগে দেখলাম, দিস ইজ দ্য ইনফ্যান্টাইল হেমানজিওমা, তার হচ্ছে ন্যাচারাল হিস্ট্রি। বাট দ্য কনজেনিটাল হেমানজিওমা এর মধ্যে সাধারণত 3 ভ্যারাইটি ইউজুয়ালি পাই। ইটস নন ইনভলিউটিং ওয়ান, পার্শিয়াল ইনভলিউটিং ওয়ান, এন্ড র্যাপিড ইনভলিউটিং কনজেনিটাল হেমানজিওমা। সো এই 3 ধরনের ভ্যারাইটিস গুলো আমরা পেয়ে থাকি। সো সাধারণত এই ধরনের একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে থাকে যে 2 উইকস সিন্স বার্থ, দেন দা 5 উইকস একটা চেঞ্জ দেখো, 5 মাসে মোটামুটি তার coloration গুলো পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় এবং টুয়ার্ডস নরমালি চলে আসে। প্রফেসর মুজাম্মেল, প্লিজ কমেন্ট অন দিস কনজেনিটাল হেমানজিওমা। স্যার এটাও যেটা প্যাথোজেনেসিস যেটা, সেটা তো endothelial growth factor responsible for the growth of this the excessive angiogenesis. তো এটা যেটা হচ্ছে যে proliferative, তারপর ইনভলিউটিং ফেজ। এখন যেহেতু একটা পার্সেন্টেজ আছে যে কোনোটা ইনভলিউটিং হচ্ছে কমপ্লিটলি, কোনোটা পার্শিয়ালি, কোনোটা ইনকমপ্লিট, সেক্ষেত্রে এখন যে ট্রিটমেন্ট পারপাসে যেটা আসছে যে এখন এটা আমরা ট্রিটমেন্ট কখন স্টার্ট করবো, রাইট, লাইক ইনফ্যান্টাইল হেমানজিওমার মতো। সো wait and see, or start prior to start the involuting, or start at the proliferative phase. Latest data information সেটা হচ্ছে যে don't wait and see, because if it is the phase already important area like close to the eye or lip or nose, দেখা যায় যে গ্র্যাজুয়ালি যখন র্যাপিডলি গ্রো হয় সেটা একটা ডিসফিগারমেন্ট হচ্ছে, অ্যাজ ওয়েল এস একটা ফ্যামিলিতে একটা সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার আছে। সো এটা আলটিমেটলি যখন এটা ইনভলিউটিং ফেজে যায়ও, ইভেন দো যদি এটা র্যাপিডলি গ্রো হয়ে 1 ইয়ারের মধ্যে একটা বড় একটা এরিয়া ইনভলভ করে, পরে যখন এটা ইনভলিউটিং ফেজে যায়, কিন্তু এটা একটা আফটার ইফেক্ট আছে, যেমন একটা ফেট, এটা একটা রিডান্ডেন্ট স্কিন, ফাইব্রোসিস স্কিন থাকে, তখন আবার রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে। ফর্দার যে বলা হচ্ছে যে ওয়েট এন্ড সি, ওই থিওরিতে না গিয়ে আমরা যদি স্টার্ট করে দিই, আমাদের মেইন এইম যেটা উদ্দেশ্য সেটা হলো স্টপ দ্য অর হোল্ড দ্য প্রসেস অফ দ্য ডিজিজ, সেটা যদি আমরা করে দিতে পারি আর্লি, তাহলে দেখা যায় ডিজিজটা প্রোগ্রেসড হবে না, এবং ইনভলিউশন হওয়ার পরে যে স্কারটা থাকে সেটাও আর হচ্ছে না, আর আরেকটা যেটা সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট সেটাও হচ্ছে না। সো দ্যাট ট্রিটমেন্টটা আর্লি স্টার্ট করার জন্য এখন সকল সোসাইটি রিকমেন্ড করে। থ্যাংক ইউ প্রফেসর মুজাম্মেল। আর এখন যে এটা হচ্ছে আমাদের একটু আগে যে কোশ্চেনটা ছিল যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য হেমানজিওমা এন্ড দ্য ভাস্কুলার ম্যালফরমেশন। সো আমি যতটুকু মানে ইনফরমেশন জানি বা পেয়েছি সেটা হচ্ছে হেমানজিওমা টিউমার্স developed as a result of the endothelial hyperplasia, but the vascular malformation usually with a normal endothelial tissue. And the true neoplasm, hemangioma is a true neoplasm that grows by endothelial proliferation, and the vascular malformation, the structural abnormalities that change with the blood pressure flow, collateral formation, shunting, and the hormonal modulation. These are the reason why a patient developed a vascular malformation. এই দুটোর মধ্যে সেটা হচ্ছে in cases of the hemangioma may or may not present at birth, but the vascular malformation always present at birth but may not be evident, but usually is always at birth, সেটা evident না হতে পারে। But in cases of the hemangioma may involute spontaneously. Vascular malformation usually do not involute, যেটা কয়েকটা কারণে বললেন, যেটা প্রফেসর মুজাম্মেল, যে ট্রিটমেন্টটা ইনিশিয়েট করা দরকার। Steroid and propranolol may help in cases of the hemangioma, but the vascular malformation, no role of the steroid and the propranolol probably. These are the main differences. Are differences থাকে প্রফেসর মুজাম্মেল, you can add and you can explain. হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, অলমোস্ট, বাট দুটোকে যদি আমরা একটাতে আনতে চাই তাহলে ভাস্কুলার অ্যানোমালির হেডিং এ আসবে আর কি। আচ্ছা, দুটো চলে আসবে। জি, ভাস্কুলার অ্যানোমালি ওটাকে দুভাগ করে, একটা হলো নিউপ্লাজম, একটা হচ্ছে ম্যালফরমেশনস। ওকে, ম্যালফরমেশনের মধ্যে তখন ফার্স্ট ফ্লো, র্যাপিড ফ্লো, স্লো ফ্লো, যেটা আর্টারিয়াল, ভেনাস অর লিম্ফেটিক অর বোথ। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন আমরা কয়েকটা পেশেন্টের সিনারিও দিয়ে এটার একটু ট্রিটমেন্টের কতগুলো অপশন দিয়েছি, দেখি স্টুডেন্টরা কারেক্ট আনসার মানে করতে পারছে কিনা, এবং সেটাকে প্রফেসর মুজাম্মেল কারেক্ট করে দিবেন আমাদেরকে। এখন নাম্বার ওয়ান পেশেন্টটা দেখছি যে এই পেশেন্টের এই ধরনের একটা লিশনে ট্রিটমেন্ট সিলেক্ট দ্য ওয়ান বেস্ট আনসার, ওরাল স্টেরয়েড, ওরাল প্রোপানোল, এক্সিশন এন্ড ওয়েট এন্ড সি। ওয়েট এন্ড সি, ওয়াই ওয়েট এন্ড সি? ন্যাচারাল ইনভলিউট হয়ে যাবে প্রফেসর মুজাম্মেল স্যার এখন যদি অনেকে হয়তো বলছে যে বই তো আছে যে ওয়েট এন্ড সি, যেহেতু এটা একটা র্যাপিডলি 1 বছর প্রলিফারেশন হলে এরপরে ইনভলিউশন ফেজ আছে এই জন্য বলে, কিন্তু দেখতে হবে যে সাইটটা কোথায়। যেমন এর পরেরটা তো আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা সেকেন্ড দুইটাতে। এখানে যদি আমরা ওয়েট এন্ড সি করি, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এটা ইনভলভমেন্টটা নোজ এবং আই আরো বেশি হতে পারে। এই জন্য ওয়েট এন্ড সি একদম লেটেস্ট রিকমেন্ডেশন যেটা অনেকগুলো সোসাইটি, তার মধ্যে একটা ভাস্কুলার সোসাইটি অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক সার্জিক্যাল সোসাইটি, ওরা বলছে যে ওয়েট এন্ড সি স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট। সেক্ষেত্রে এখানে প্রোপানোল ড্রাগ চয়েস হতে পারে।
ওকে, সো প্রথমটা ওয়েট অ্যান্ড হতে পারে, বাট সেকেন্ডটা এখানে আমাদের ট্রিটমেন্ট অপশনটা ডেফিনেটলি নট ফ্যান্সি, কারণ এটা বড় হতে পারে, ভিজুয়াল ইকুইটি এবং সামনে কোনো ভিজুয়াল ইয়েটা চেঞ্জ হতে পারে, সো দ্যাট শুড বি ট্রিটেড। তো উইথ হট একটু দেখি আমরা, সেটাকে পরে প্রফেসর মোজাম্মেল ইয়ে করবে। মানে হট অ্যাবাউট 3 কারেক্ট আনসার স্টুডেন্ট? কি মনে হয়? এগুলো কিন্তু তোমাদের প্রোপানল দেবো স্যার, প্রোপানল তুমিও- দেবো। লেজার ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে, অ্যান্ড 4 স্যার তাহলে সিলেক্ট ওয়ান আনসার বললে ওদের আসলে একটু এটা তো একটু কষ্ট হয়ে যাবে, কোনটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট, তাহলে আমরা জি। দেখি শেষে যেটা হচ্ছে আমাদের থেকে আমরা যেটা কম্পাইল করেছি সেটা দেখাই, তার মধ্যে কোনো ভুল হলে বা কোনো কারেকশন হলে প্রথম মেজারমেন্ট সেটাকে ঠিক করবে। আমরা যেটা মানে রিজন দিয়েছি যে নাম্বার 1 নাইদার ফাংশনাল ইম্পেয়ারিং নট ডিসফিগারিং, সো এই ক্ষেত্রে উই ক্যান অ্যাডাপ্ট এ ওয়েট অ্যান্ড ওয়াশ পলিসি, অ্যান্ড নাম্বার পলিসিটা আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারি। নাম্বার 2 ইজ ফাংশনালি ইম্পেয়ারিং, অ্যান্ড যেটা হলো ইন ফিউচারে ইট মে গেট এনলার্জ অ্যান্ড পেশেন্ট মে ডেভেলপ সাম দ্য ভিজুয়াল প্রবলেম, তো সেক্ষেত্রে ওরাল স্টার্টিং উইথ দ্য ট্রিটিং উইথ দ্য ওরাল প্রোপানল ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস, and comment করবে প্রফেসর মুজাম্মেল। And number 3 is the potentially disfiguring, so I think the adding steroid may give a better results. And lastly, 4 functionally impairing and the potentially disfiguring, both oral steroid followed by propranolol or a combined steroid and propranolol. And Professor Muzammil, please comment. জি স্যার, এটা ফার্স্ট কেসে ওয়েট এন্ড সি হয়তো করা যেতে পারে, যে যদি গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করে সাইজটা সেক্ষেত্রে হয়তো স্টপ করে দিয়ে আবার ড্রাগ স্টপ করা যেতে পারে। আর সেকেন্ড, থার্ড এবং ফোর্থ যেখানে প্রোপানল এনাফ ফর সেকেন্ড কেস, ঠিক আছে, এন্ড অলসো ফর থার্ড কেস মেবি, কারণ আমরা দেখলাম এগুলি সিঙ্গেল শুধু প্রোপানলই আমরা ইউজ করছি। কম্বিনেশন ইউজ করা যেতে পারে, যদি আমরা ড্রাগ ডোজ সেক্ষেত্রে কম্বিনেশন ইউজ করা যেতে পারে, আর সেটা ফোর্থ কেসের জন্য হলে ঠিক আছে, কম্বিনেশন অফ স্টেরয়েড এন্ড প্রোপানল just সাইড ইফেক্ট আছে সেই হিসেবে। you tell your students the response of propranolol টা কেমন, তোমাদের ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সে কেমন রেসপন্স? And এই patient আমরা দেখব, হ্যাঁ খুবই এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট স্যার, যে আমি হয়তো এখানে দেখাতে পারছি না, আমার কাছে আছে একটা প্রেজেন্টেশন আছে, যে আচ্ছা প্রোপানল রেজাল্ট অনেক 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 ভালো, কারণ সাইড ইফেক্ট যেগুলি আছে একদম মিনিমাম, তেমন কিছু আমরা পাই না, যে মেডিকার্ডিয়া বা লিম্ফ ফুলকাম লিম্ফ যেগুলি খুব একটা বেশি পাচ্ছি না, বাট রেজাল্ট খুবই নাইস। আমরা দেখছি যে অ্যাকচুয়ালি 6 to 8 মান্থ একটা লং টাইম কোর্স প্রয়োজন হয়। আমরা লো ডোজে স্টার্ট করি 1 to 2 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, এবং 3 to 4 পর্যন্ত ইনক্রিজ করা যেতে পারে। জি স্যার, এবং যখন দেখি যে স্টার্ট ফাংশনটা রেজাল্টটা পেতে প্রায় আফটার 1 মান্থ আমরা সময়টা লাগে, এর আগে বোঝা যায় না। 1 মাস পর থেকে কালারটা আস্তে আস্তে ডিসফিগারটা চলে আসে, এটা যেটা ব্রাইট রেড থাকে সেটা প্রথমে পেল, তারপর আস্তে আস্তে স্কিন কালার চলে আসে। 6 to 8 মান্থে অলমোস্ট কমপ্লিট রিজলভ হয়ে যায়। তো যেগুলো লার্জ সেগুলোতে একটু স্কিন ডিসফিগারমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে পরে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি করতে। গুড রেজাল্ট প্রোপানল। আরো একটা ড্রাগ ইউজ করা হচ্ছে এখন, সেটা হলো সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, যেটা অ্যাটেনোলল, সেটা ইউজ করে। you are using both? Yes. Okay. So next time যখন আবার এই ধরনের প্রেজেন্টেশন হবে তখন তোমাকে বলবো একটা শর্ট প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য on this. জি স্যার, সেটা আমি রেডি করে রাখবো। Okay then. স্টুডেন্টদের কোনো কোশ্চেন আছে? এনি কোশ্চেন স্টুডেন্ট? ডক্টর হাসান কোনো কোশ্চেন? হাসান? জি স্যার, difference between vascular and lymphatic malformation. অ্যাকচুয়ালি ভাস্কুলার ম্যালফরমেশনের মধ্যে লিম্ফ্যাটিক দুটোই চলে আসে, লিম্ফ্যাটিক অলসো ভেসেলস, কিন্তু লিম্ফ্যাটিক and জি ব্রড স্পেকট্রামে লিম্ফ্যাটিক, লিম্ফ্যাটিকটাও ভাস্কুলার ম্যালফরমেশনের মধ্যে ব্রড হিডিং এর মধ্যে আসতে পারে, কিন্তু লিম্ফ্যাটিকটা আবার আলাদাভাবে আমরা তখন আরেকটা ক্লাসিফিকেশন করতে পারি, যেটা মাইক্রোসিস্টিক সিস্টিক হাইড্রোমা। Okay. What is the mechanism of beta blocker in hemangioma? অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিক্যালি যদি বলা যায়, এখনো পর্যন্ত মানে আমরা বলছি সেটা আননোন, বাট কিছু থিওরি আছে, সেটা হলো যে যেটা দেখা যায় হেমানজিওমাতে আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো এন্ডোথেলিয়াল, যেটা গ্রোথ ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল ফর গ্রোথ অফ দ্য এন্ডোথেলিয়াম, সেখানে বিটা ব্লকার বলা হয় যে গ্রোথ ফ্যাক্টর যে এক্সপ্রেশন সেটাকে ইনহিবিট করে এক্সপ্রেশনটা, তাহলে আর গ্রোথ ফ্যাক্টরটা নিউভাস্কুলারাইজেশনে যে হেল্প করে সেটা হচ্ছে না। আর একটা যেটা কমন মেকানিজম সেটা তো আছে, স্পাজম করছে, একটু ব্লাড ফ্লো কমছে, সেটা মেইনলি যেটা বলা হয় যে ডিক্রিজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর। Okay. Sir, vascular malformation just after birth দেখা যায় না কেন? দেখা যায় না ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি যেটা ভিজুয়াল, যেটা সামনে স্কিনের উপর আছে সেটা দেখা যায়, তো যে malformation গুলি ডিপ আছে সেটা হয়তো অনেক সময় দেখা যায় না, বাট এটা থাকে। Okay. When to give
sclerosing agent for those type of vascular malformation? আচ্ছা, ওটা হচ্ছে যেহেতু ওরালি অ্যাভেলেবেল ড্রাগ এখন অ্যাভেলেবেল, যেমন প্রোপানোনল অর ওরাল স্টেরয়েড, যদি এগুলি দেখা যায় যে আমরা ইফেক্টিভ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমরা একটা সেকেন্ড অপশনে গিয়ে স্ক্লেরোজিং এজেন্ট ট্রাডিশনাল দেওয়া যেতে পারে। স্টেরয়েড দেওয়া যেতে পারে, ইথানোলামাইন অলিয়েট আছে, অনেকে ভিনক্রিস্টিনও ইউজ করা হচ্ছে নাওয়াডেজ। রাপামাইসিন বলে একটা ড্রাগের কথা কি আলোচনা হয় নাকি? রাপামাইসিন আচ্ছা আচ্ছা স্যার কোনো একটা জায়গায় দেখেছিলাম, এটা অ্যান্টিমাইটোটিক ড্রাগ আসলে এটা। বলুন। অনেক জায়গায় দেখেছি, আমরা তো ইউজ করতে পারি নাই, আমি তো বাংলাদেশে আছে কিনা তাও জানি না, যদি ডক্টর মোজাম্মেল যদি এটা বলেন। না, আমাদের কোনো আপনি ইউজ করেন? আচ্ছা আচ্ছা, আমি মনে হয় নেক্সট দিন আপনি সুন্দর, আমি মনে হয় স্যার আমাকে যদি বলেন তাহলে খুশি হবো। আমি আজকে মনে করছিলাম যে প্রফেসর মোজাম্মেল আজকে, কারণ গতদিন আমার মনে আছে উনি ওনার ওভার 1000 কেসেস ওনার আছে, যেটা আমাদের কারণ অনেক আছে। নেক্সট দিন আপনি একটু কাইন্ডলি যদি আমাদেরকে ওয়ার্কশপ শুরু just শোনার জন্য। করেছিলাম, তো নেক্সট ডে আমরা মানে মানে তোমার থেকে জানবো আর কি এটা। ওকে দেন আমরা What is the indication of laser, sir? এরপরে লেজার, লেজার হ্যাঁ জি, সেটা হলো লাস্টলি যেটা প্রথমে হয়তো আমরা যাবো স্টেপ বাই স্টেপ প্রোটোকল অনুযায়ী, ওরাল প্রোপানোনল অর কম্বিনেশন অফ স্টেরয়েড এন্ড প্রোপানোনল, ফলোড বাই ইফ নিডেড সার্জারি এন্ড ইফ নিডেড লেজার। লেজার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লাইক ডাইথার্মি, জাস্ট বার্ন করে দিচ্ছে সেটা প্রসেস সাপোর্ট করার জন্য। তো একদম খুব বেশি যে ইম্পর্টেন্ট লেজার সেরকম না আর কি। Okay. হেমানজিওমা এর সাথে ভাস্কুলার মালফরমেশন আফটার বার্থ কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? একটা হচ্ছে আমরা তো ক্লিনিক্যালি হেমানজিওমা ইনফ্যান্টাইল আর কনজেনিটাল। ইনফ্যান্টাইল যেটা বলছি যে ইউজুয়ালি স্টার্ট আফটার ফার্স্ট উইক অর সেকেন্ড উইক অফ লাইফ, এবং মোস্টলি ফেস ট্রাঙ্ক এগুলি। এছাড়া ভিসারাল হেমানজিওমা সেটা হতে পারে। আর ভাস্কুলার যেটা কনজেনিটাল হেমানজিওমা, যেটা সেটা হলো বাউনিথ হেমানজিওমা, ফার্স্ট ডে অফ লাইফ তে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বা সেকেন্ড। ভাস্কুলার মালফরমেশন sometimes may it also bound with hemangioma like congenital hemangioma bound with vascular malformation. এটা ইভারিং হয় ফেসে বা বডি দেখা যাচ্ছে, বাট যেটা ডিপ থাকে সেটা হয়তো সাথে সাথে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। এখন ডিফারেন্সিয়েট ক্লিনিক্যালি ফাইনালি যেটা আছে সেটা হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজি, যেটা করে আমরা কনফার্ম করবো যেটা ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল মাইটোটিক অ্যাক্টিভিটি কেমন আছে সেটা দেখে। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? না, আরেকটা একটা কোশ্চেন, লিভার হেমানজিওমার ম্যানেজমেন্ট চাচ্ছিল, এটা তো আজকের ক্লাসের সাথে রিলেভেন্ট কিনা? লিভার হেমানজিওমা এটা এখন আছে অনেকে হয়তো বলবে যে হেমানজিওমার সাথে লার্জ হেমানজিওমা আর মাল্টিপল হেমানজিওমার সাথে অনেকগুলি সিনড্রোম থাকে, কাঁচা মাইটস ফেনোমেনা আছে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, কনভার্সন কোয়াগুলোপ্যাথি এগুলি আসবে। এক্ষেত্রে সার্জিক্যাল এক্সিশন ইফ পসিবল, যদি হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন যারা বসে সার্জিক্যাল এক্সিশন, আর যদি হোল লিভার ইনভলভ থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন। এখানে একটা ছোট্ট বলা যেতে পারে যে লিভার হেমানজিওমার ক্ষেত্রে প্রবলি এই ধরনের আরো অন্যান্য লোকেশন ভিসেরাল মধ্যে অনেক সময় আমি শুনে, এটা আমরা যে সবসময় করি তাও না, বাট আমাদের কাছে পেশেন্ট আসে রেফার করা হয়, সেটা হলো যে সিলেক্টিভ ক্যাথেটার এনজিওগ্রাম করে কাছাকাছি গিয়ে তাদের অ্যালকোহল অর এম্বোলাইজিং এজেন্ট দিয়ে ওটাকে বন্ধ করা, এরকম একটা অপশন অনেক সময় আলোচনা হয় আর কি, বেশি প্র্যাকটিস হয়। আমাদের রেডিওলজিস্টটা করেন কিন্তু আপনার কি বলে ইন্টারভেনশন রেডিওলজিস্টদের একটা ফেভারিট কিন্তু এটা আমরাও মাঝে মাঝে করি, লিভারে আমার করার এক্সপিরিয়েন্স নাই। আমাদের নেক্সট 5 মিনিটসের মধ্যে শেষ হবে বাসার। অ্যান্ড মোজাম্মেল, জাস্ট উইথ দিস কাহুত কুইজ, আমরা আজকে যতটুকু আলোচনা করলাম তার মধ্যে কতটুকু রিটেন করতে পেরেছে ছেলেরা, তার কিছু পোস্ট বেস হিসেবে আমরা এটা চিন্তা করি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ লগ ইন, এন্টার দ্য পিন অ্যান্ড প্লে। Okay. Okay, I'm starting.
জাস্ট একটু আগেই আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করলাম। Infantile hemangioma attain maximum size at 9 months, then start involuting 80% regression by 4 years. No need of active treatment. All of the above. All the above. All of above is the correct answer, I think. Muzammil. Okay. Can we go for it? Yeah? ওকে স্যার বলা যেতে পারে, All কিন্তু the above. হ্যাঁ, কারণ সব পার্সেন্টেজ তো হচ্ছে না 100%, কিন্তু যাদের হবে না তাদের তো ট্রিটমেন্ট লাগবে। Right. Tanvir. Well done, Tanvir. Good. Next question. True, false. Hemangioma that grow by endothelial proliferation. Yes, blue is the correct answer. That's why the proponal, how proponal works, by inhibiting the growth behavior. So देखिए क्या scoreboard. Jaman, fine. Next, Naiman Abdullah is climbing up. Next question. Vascular malformation. Normal endothelium, always present at birth and may not be evident, usually do not involute. No role of steroid and propranolol. All are true, all are false. Good. Yeah. So, all true. Muzammil? জি স্যার, ঠিক আছে। Okay. দেখি scoreboard. Naima, good competition. দেখা যাচ্ছে একজন উপর উঠছে, একজন নামছে আবার। Next question. The treatment of this condition, that means in the image. এখানে ব্লু আমরা বলেছিলাম যে কম্বাইন্ড, বাট প্রফেসর মোজাম্মেল তার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলেছে যে প্রোপনল অ্যালোন ইজ না, তো আমরা এটাকে কারেক্ট আনসার ধরে নিচ্ছি। তো যেহেতু এখানে অপশন এভাবে আছে, কারেক্ট ধরা যায়। ওকে দেন স্কোরবোর্ড। নাইমান আব্দুল্লাহ প্রমিস ক্লাইম্বিং আপ, এন্ড নুরা। দেখা যাক কি হয় রেজাল্ট। ফিফথ কোশ্চেন, দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ইন দিস কন্ডিশন। oral propranolol, sclerotherapy followed by surgery, angiogram and embolization, laser, steroid. So আমরা যেটা চিন্তা করেছিলাম sclerotherapy followed by surgery. জি স্যার, এটা This is the appropriate answer. Professor Basha, do you agree? আমার স্যার একটু ভিন্নমত ছিল এখানে, ওই যেভাবে আমি বলেছিলাম আর কি, প্রবাবলি বিষয় যা তবুও আমাদের আলোচনায় এসেছে, অসুবিধা নাই। আমার মনে হয় যে অ্যানজিওগ্রাম ফলোড বাই এম্বোলাইজেশন দেন রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি। Okay. Okay. So এটাকে আমরা উঠে ধরছি, এখানে স্ক্লেরোথেরাপি বা এখানে একটা এম্বোলাইজেশন। ওকে। So scoreboard, Naima, Promi and Saba is climbing up. Okay, দেখা যাক। Next question, true or false? Grade 2 acute limb ischemia is a threatened limb. Yes, it's true. Clearly বলেছেন, হ্যাঁ? 2B আর A আছে তো এখন, B and A. B হলে ভালো হতো। B definitely threatened. আচ্ছা, B is threatened. সেক্ষেত্রে ঠিক আছে, B2 তো বলেছেন। Okay, 2 and B. So Naima going strong. দেখা যাক। Next question. If both parents have varicose vein, chances of developing in the offspring is above 90%. True. Professor Bashar? পার্সেন্টেজটা স্যার আমি শিওর না, বাট ভেরি লাইকলি, আমি বই দেখলাম, বই দেখেছেন, দ্যাটস ফাইন স্যার। আমি হয়তো খামার চোখে পড়ে বলতে পারি, ভেরি লাইকলি, ঠিক। Both parents থাকলে chances of Yes sir, absolutely. Okay. So scoreboard, Naima is going strong. Okay. Then our third question, duplex ultrasound scanning for all patients with varicose vein prior to any intervention. Yes, true. Yes sir, agree. Okay. Scoreboard, still Naima, fine, good. 9, the criteria for a poor prognosis in varicose vein. Varicose vein লিখি না, varicose vein. History of short-term smokeritis, DVT, significant deep vein reflux, ulceration, or DVT and ulceration, all other one. I think all of them. Professor Bashar? Sir, all of
এখন হ্যাঁ এগুলো সবই ঠিকই আছে, সবই ঠিক আছে। এগুলো থাকলে প্রথম কথা হলো যে ডিবিটি থাকলে তো আমরা ভ্যারিকোজ ভেনের কনভেনশনাল ট্রিটমেন্টে যেতেই পারবো কিনা সেই একটা কথা আর কি। আদারওয়াইজ তো ঠিকই আছে, পুরো প্রগনোসিস তো বডি, কোনো সন্দেহ, সবগুলোই পুরো প্রগনোসিসের জন্য দায়ী, এটা ঠিক আছে। Okay. Scoreboard. Naima, good. This is the last question. 4-layer bandaging system is usually advised for varicose ulcer. Yeah. Good. I think That's right. correct answer. Correct. Yes. Okay, আমরা দেখি finally কে first, second, third হলো। Third, Sanjoy. Congratulations. Second, Promi. Well done. First. Good, Naima. Well done. Well done. Congratulations. So with this আমাদের সেশন আমরা আজকে শেষ করছি।